So niaje guys, leo niko na haraka, so nitawapatia quick one. So niko na swali, kuna kitu imenisumbua hapa sana. Nikeza pika chai kwa pan, naweza ita panti? Ni swali ya mwana. Nikwambia vile nitajibu. Mgeni anze. Hakuikuwa daktari. Matoke. Naweza ita panti? Ati hebu rudia kwanza. Nikipika chai kwa pan, naweza ita panti? Hiyo by the way ni normal. Panty. Twitter the panty for Yeah, man, mimi nakata anyway. I support you guys. Kama toke bado hajaipata. Panty. I get you guys. Yeah. So guys, leo ni mazeni mamwani wachekeshe kidogo. Tumekuwa na somber mood, but now we good. Leo kwa studio tuko na whistleblower. Anatupigianga firimbi hata kama tujafanya makosa. Sijui kama anafanya the right career, angefaa kuwa sanse. But tujue anafanya nini. Ndio moja ajiintroduce leo. By the way, kizungu nilitumia last week. So leo nitaongea tu Kiswahili. Yeah, you can introduce yourself, Mr. Duncan Kioko, rugby referee. Naona wape majina 3. Wape zote. Kuna time fulani tumeenda Zim, sema jina yangu ya 3 nikaa ya Zim. Duncan Kioko Kivindio, rugby referee. Kivindio? Yeah. Like for real unaitwa Kivindio? Yeah, like nika drama nika video. What? Yeah. Ai. Nafai ni get your post anyway. Like kan drama ka video. Kivindio. Okay. So Duncan Kioko Kivindio, rugby referee. Kiariu wa Rugby Africa, aspiring ingia World Rugby at some point. Okay. Amen. Amen to that, huh? Na wewe nani? Unaniulizaje hivyo? Mimi niulize vizuri vile umeuliza Danco. Leo matoke. Swat Molios fan. I hate Cabras. Kenya Simbos. Pia mimi ni whistleblower by the way. Level 1. Unashangaa mbona? Umse tulikuwa na game yake ya first. Nilikuwa na wewe. Game yangu ya first actually ni alinipatia wiso, sikuwa hata na wiso. Sasa ndio unipe. Mbona wewe hapana, wewe your skills are down bad. Woje venye uko Roslyn meet wananisifu. We want that ref. Umeitwa international gani nyingine? Unasikia nimeitwa international. So guys, ni moja. Guys, jana tulikuwa na a test match between Simbas and UAE. So I'd like to hear your insights on the game. Kwanza Danko was the referee yesterday. Amekuwa mnome design. Titu kuna game to international Danko. Fuck. Hebu tuambie insights zako. What did you think about the game? All the quotes ilikuwa mechi noma first. Different setup, and again it's haikuwa test match, ilikuwa like a build up match. Yeah, cause test match inaingia story ya rankings. Yeah. So kama Kenya tuko ranked 33 bana, na UAE iko ranked 50, so ingekuwa na impact to our rankings. But ilikuwa build up match nyingine 250. I think the 3 tulicheza different. Hatukucheza venye tunachezaga rugby at 40 minutes. Magazi walicheza 30 minutes, tukachange team yetu ya Kenya 30 minutes. Another team ikaingia 30 minutes. So quite impressive. I think guys walikuwa wamejituma. Unajua saa zingine players wa kuweka their body on the line, nobody ana recognize. Mimi usemaga niko 3D, unaona venye msetu amejituma. Juu saa zingine utaki kuachilia tackle, si ndio? So I think it was a good match. Ilikuwa a game of all faces. Ilikuwa na mall everything. Yenye unaweza ref rugby iko. At the new global trials zinakuwa experimented. We got to see them there. So I think it was a good match. Players waliji express too fit. Na tulikuwa tuko on by the way. Pia sisi tulikuwa tunafeel hii game iko fit. Makocha wakatuambia chini walikuwa wanadai kuachieve at the end of the day. Because pia UAE wanaenda qualifiers yao ya Asia. So unajua anatumia hii kama platform ya kujijenga towards the same thing Kenya ilikuwa inatumia kama platform ya kujijenga towards the Rugby Africa Cup. So ilikuwa mechi fiti, players walikuwa tu dynamic, walikuwa tu wanaji-express. I loved it, but that team ilikuwa something else. Ya Simba sama UAE. Yeah, Simbas of course. Ilikuwa something else. I think the first 10 minutes nilikuwa hadi mimi nina catch up. Niko like tuko different zone. Juu aliamsha sijui ni 9 alikuwa ni Asati. Asati alikuwa anapandisha hiyo game, alafu at some point unasikia forwards wanasema atushukishi tunaamsha hiyo. So I think their set of play ilikuwa more based on speed by the way. Juu
the game for the first 10 minutes nilikuwa na feel kama nina catch up, but again after catch una flow nayo. Now that team was quite impressive, and pia crowd ilikam, wali show up hapo kwa crowd mazee, na wanateta walipi 5 walikuwa wanateta 500 ni domoba. Hao watu wako na do, watu wenye hapo wengi walinunua za flash sale. walikusikiza mimi tunadibo ni moja hiyo flash sale. Essence yake ilikuwa maplayer ndio wabai, but sasa ikekwa 4 to 7 time nyao maplayer wako training. So how the so called rugby elites wenye wanasema hiyo pesa ni kidogo ndio walibai hiyo flash sale na wakabai in bulk. wana VIP walikuwa wameka nini pia flash sale. Walipunguza VIP sidhani wako weka VIP wale katu kwa watu kuanga VIP buda. Anyway upiga kelele so out to elite ndio wakabai hizo tiko za 3 so bali wabai hizo zao za punch, so wangebai basi za punch 3, but crowd ilikuwa crowd ilikuwa but guys wali show up but see as much as the latest match yetu na Uganda. Ile day crowd ilijaa kila mahali, but unajua pia wase wa UJ kuja na walikuwa na game kwanza wase wa UJ anaweza kambaska 4 ama 5 but ilikuwa show fit. Wase wa UJ wanakuaga mafans wa rugby wabaya. Inakuanga such a good thing. Me as much as watu wanasemanga tu pia we should upgrade from playing UG, I love playing Uganda as a fan. Zim can't play South Africa, so let's thank God for our good neighbors. Na ni hapa tu tunawezana na basi. It's a good thing. So Danko, before hata tuendelee, is it your first time ulikuwa na referee aside from Asia? Aside from Asia? Yes, it should be. By the way ni mara yangu ya first. Aside from Asia rugby. And I think it's the first time. By the way it's the first time nimeref an Asian team. Mimi niko na test matches zenye nimekuwa center referee I think 2. Okay. So for these refing between 2 countries ilikuwa like ya 3 yenye na ref, and then Zambia, Madagascar, UG. Hizo ndio timu zenye nimeref outside the test match. Okay. So UAE it was a different ilikuwa special by the way. Nice. So their reaction to your calls ilikuwaje na to our players? How was it different? Of course unajua by the way what usually happens of course mimi nitafanya research yangu KRF. Of course. Nijue ama guys wanachezaje. Kwanza unacheki game yenye walicheza na Zim. Last year. Wacheki game zao zenye wamecheza na maybe Hong Kong. So hizo ndio games zenye maybe nilicheki nione venye wanacheza, but it is totally a different squad from like wame change a lot of people and I don't know why, but again unajua pia ni union try to build up their team. So first 10 minutes maybe unajipata uko settling mode, una try to get your standard right kwa sababu we KRF kuna venye unataka hii game iko inachezwa, safety objectives zako and all that. So maybe the first 10-15 minutes kusettle in walikuwa tuna struggleiana trying to get who to talk to. Kila player na try kuongelesha at that particular point, but then unawaset to the right places. Unawasho tu ni captain, tunachapia na tuna kwa na anything wewe chapia tu captain. At one point kuna prop flani by the way tumesumbuana sana the whole of that game wa UAE, but eventually tulikame up tukakuwa na an agreement about venye tuna na deal na calls zangu. At some point alikuwa anasema scrum yangu iko too slow, nikamwambia it's actually a thing for me. Do not have to get the picture right. Nice. So of course kuna hiyo then akaget kwa nini yangu iko slow na mimi na get venye anaidai tuna strike into a balance. Nice. So I think imekuwa tuna struggle lakini tuna catch up tukiendelea. Nice. Now your ARs, your 2 ARs. Wow. Brilliant team by the way. Wambogo na Cup tuko na history by the way mimi na wao. Okay. My first Kenya Cup match nilidu ilikuwa ni wao walikuwa ma AR wangu. Ilikuwa blood. One youth. Hiyo team ya blood ilikuwa mbaya hiyo time. Hiyo ni ya gani? 2019 before COVID. Before COVID came ndio to break 2019. Hiyo squad ilikuwa na kina Brayo na kina Arcadius, kulikuwa wase wengi wa Madrid huko. So mimi nilikuwa tunaona Madrid zinapita tu huko kwa wingi. Washagarada. So ilikuwa Impala, special one by the hiyo game inakuwaga nyingine interesting. Impala KU Black Blood versus Impala.
the time kinawase kama Dan Kwekasi alikuwa anacheza bado, so unaweza imagine venye ilikuwa heated. Manze tackle ya kwanza ilikuwa like wow, these are different grounds. Like see championships ESS in Kenya Cup by the way. Your game at halftime ilikuwa 17-3 to Blood, no to Impala. Wow. Uko kwao, uko one youth, uko your Blood bin unajua inakuwa noma. Mbaya. Full time guess ilikuwa what 2017. Wow. One youth wali answer hizo calls zote. Dude akia Mungu Impala hawakuscore hiyo second half hata dude moja. Walikuwa tu on the receiving end. Nakumbuka nani Sami na kuna 15 wao fulani amekawia Impala for a long. Quinto. No, si Quinto. Ameacha kucheza. Mose. Nitaget tu jina yake. Okay. So I think Sami ni best ya Sami sana. Oliech. Best ya Oliech sana. So manze ilikuwa tu mbaya juu hadi conversion alikuwa tu anahata tu. Hadi pena anahata. Ilikuwa tu bad. Okay. Kati ya. Okay. So going back to game ya jana. For me it was a very good experience. It's a good thing kuona Simba wana actually this haikuwa test match but ni poa kuona Simba kucheza a game at home again since the last game ilikuwa against UG yenye ilikuwa tupige somehow but we won. So for me nilikuwa huko by 10 am actually katolewa. Got time ya bomb sweep. Bana mmeingia mmechila alafu mnatolewa tena mnakaa huko nje like 20 minutes again but yes it's protocol yenye lazima iko followed. Kitu kwanza mimi nilienjoy ni our fans. Lazima mafans wote wenye manze mlitokea good show manze, salute. Yeah. Another good thing niliona ni organization for me was na feel ilikuwa good as much as pale kwa tailgates kuona wase wengi but wa Ngong Road stand walikuwa wamejaa na ile stand ya KCB watu walikuwa wamejaa hapo sana. Na for me the game nilienjoy a lot as much as the first squad yenye ilicheza yes hiyo ndio ilituweka 14 nil down but vile tu umesema the last squad yenye ilicheza guys walipandisha mechi akina Uvamu who again Chao Beldat also walicheza. For Chao me is a good player. Chao is a good winger, si ndio? Very good. Na how ulisema Masio ulisema how old is he? Chao mimi nilisema kuna a previous episode. Sijui. Okay, tuseme ako mid 20s. Bara kwa mid ni age mate ya Cantona. Chao is good. Is good. And Ovuamu pia considering Ovuamu is best. Actually I have a lot of respect for Ovuamu from where he has come from. Ajua Ovuamu alikuwa cheza Daystar. So ungemcheki time ya Sevens. Ovuamu na nani wanaitwa nani Odongo. I think they are walikuwa finishers wa Daystar time. They've put Daystar. Hata kuna wengine wa Daystar wa noma. Kuna kina Mwachi Anode Asen wabaya. And they've grown a good team. Ovuamu I'm happy for him. Ame get reward. Tunasema ga merit inakuwa rewarded. Ovuamu amewaki season. You'd most of my reviews nikidu kama nadu game ya Oilers ama nikiref team yenye Oilers ilikuwa inacheza nayo, you'd see Ovuamu everywhere like he's just doing his role. So shout out to him. Shout out to Ovuamu. So what do you think is the difference between the team that played the first third and the last third? I feel like it's more of game time na chemistry. That team mimi niko na lika. That team ndio team yenye ilicheza UG last year. Gani? That team yenye ilicheza. It's the team that represented us in UG last year. So you'd find that they have more chemistry. The players maybe when we go back to their clubs they've played like all games and again they understand each other, wamekuwa kwa system, they understand what Jerome anatry kudo, anatry kuachieve. Watu walikuwa wanasema timu ya kwanza ilikuwa KCB, ya pili Oilers, alafu ya tatu Kabras with a pinch of no, it's a squad that represents the Kenya Simbas. And you could actually see the difference. So lakini si Kenya Simbas ni Kabras anyway. Si ni kweli kwani ni kweli. You'd expect that. And Oilers. Plus them Oilers KCB you'd expect wakuwe na the most players kwa your squad because they've performed well. Najua thing is nikiconsult niambiwa kitu ilifanya inaeka watu wa Kabras hapo ama wasenye walikuwa kwa hiyo third round ni wanajua system.
na 15th inataka mse anajua system. Definitely. Once you understand the system inafanya plays inakuwa easy. Ukiangalia the first team na the second team, first team walikuwa off cause kwanza pairing yao ilikuwa poor, communication ilikuwa, mimi sikuwa najua nani alikuwa nani game ya kwanza, ilikuwa Tanga mezoea game first, but watu walikuwa nao maforwards wake walikuwa slow, so Tanga wasn't playing his game. Alikuwa na have ku relax angoje msaa akuje, na sasa hiyo time UAE inatuleta mbio, wako on si tumeenda kwao first 10 minutes tumecamp half ya hatukutoka na anything, au kikuja kwetu mistake yote wana capitalize, wase wetu wakaanza kuwa frustrated. So hiyo team ya kwanza kila mtu akaanza kucheza individual kama uli notice. Inapata time 9 ameshika ball amepatia 10 akapass U10 kwani ende aone acha nikupasie weka backrow mpira. Kwani mimi sijui tunafanya backrow ana kick mpira. So kila mtu akaamua ku take. Uliona it's a good one by the way. It was a good kick. Hiyo kick ilitokea kwa 6 akaweza ulienda kupeana line out huko hivyo. Ndio Brian nani akakwambia hapa. Ejismadi alirudisha ndani. So after kurudisha ndani John alimpatia set platform. Juu alikuwa juu imekuwa taken back. But sawa cheki juu hakuna hiyo communication and all. Kila mtu alikuwa afanya kitu yenye yeye ana feel ni right at the moment. So hakukuwa na proper game management kwa hiyo timu ya kwanza. Ikafanya UAE wakatupiga. Walikuwa wanakimbia tu na run to chaos hapo. Cheki ile Mfijian wa UAE. Mimi nilikuwa na expect kuna kina Moha sijui kina Abdi nini. Tena una Mafijian na watu wengine wa hard. Mimi kitu nilibamba nao Fijian ni how Ogeta dealt with him after Ingia. Proper beast. Ule is a beast. You know, but unpopular opinion, people don't like Ogeta on that squad. But I feel like he needs to be on that squad. If Ogeta kimpia tu ball hivi, wewe jua atadu job yake. Something. Yes. Lazima produce something. Atakushow kwa nini mimi niko kwa hii team. People would say ati Ogeta has pass. I don't care about. He's a 14. 5 pass on a pass na nini. Pass nje. Very nice. So Ogeta is good also. I think alipiga wase watatu. Yes, hiyo face ndio nani walitinga dude. Interesting thing ilikuwa from advantage yenye nimesema maybe a high tackle. Nika feel advantage then ama guys wako na opportunity maybe ya kuscore. Ikashuka chini ikatokea advantage nyingine. So nikasema okay, the second one ina build up but naona hapa kunatokea kitu. Akawapiga pa. Ikarudisha watu game. Juu hata hiyo game pia walikuwa low ka hiyo timu ya kwanza. Then after Ogeta kupandisha momentum hivi ikafikia ovamu. Ayo ni dude naenda kushine nayo kwa performance reviews wangu. Ayo ilikuwa smart. Kaka Antona debutant ametinga dude yake ya kwanza. Very nice. Piga shoka guys. Anyway, ngoja kwanza before tuende hapo kwa shoka. Niko na swali. Mliona our seventh guys waliperformaje wasi wametoka Shujaa? Hiyo ndio nilikuwa kuongelea hadi. Okay. Kwanza kitu ya kwanza walifanya maze, walitupandua watu wa seventh wote team moja. Team 1 maze. But to understand hawajakuwa kwa system. Ni sawa tujakuwa kwa system. So niweke na mtu akumekuwa kwa system anishio venye vitu zinawaka. Okay. Mimi si coach ama anything. Sasa si wote hivi hatujui kitu. Mbona tuweka pamoja? Unataka tu kuonyesha tu watu bana hiki tu hatujui. Atakuwa justified. Unataka tu kuweka by the way squad nataka watu hapa. But Sunday si mnataka wakue tumeweka pamoja chezeni wewe mnacheza anga sasa hivi. Kuna maplayer ngapi wa 7 wenye wameingia kwa 15s? Si ni wawili. Nani? Si ni Tanga na nani wame squad na Asati. Watu wamekuanga kwa system. Watu wamekuanga kwa system. Bado. Yoko bado. But pia wamechoka. Ni kwani Asati hajachoka? Asati anaweza push. Mbona mnadhani Asati amecheza kwanza debut. Kwanza debut kwa Africa 7s haja rest. Hata kirudi KCB bado anacheza. Asati. Kuna nguvu na tamani kwa Asati. Amechoka ungeona jana alikuwa akaibi. So kitu mimi nilikuwa nasema kuna potential kwa watu wa sevens. Juu kiuliza hata ulikuwa camp. Mimi niliuliza nikaambiwa watu wa sevens wanaleta shift. But mistake waliwafanya ni kuweka wote timu moja. Hapo tu kusema tu ukweli unpopular opinion mliwapeana. Wataget it right. Ni sawa wataget it right. But kuna one or two wenye maybe wangesaidia mahali. But putting them in the same squad haikuwa ina make sense. Imagine combination ya 7s naweza tamani kuona ni 12-13. Onyala na Johnny. Johnny Onyala. But what kijana ili happen but makosa ilifanyika. Wacha niwaambie those guys are good. They are good. But
unapata nani anaitwaje Johnny ametoka injury long time amekuwa kitrai ku come back but bado haikam. Onyala pia hii season amestruggle kiplani. This season I think amecheza more of 7. Amecheza more of 7, atiza 15 sana. 7 is a different. 7 ni different na 15. So ungefaa kuweka msemo mwenye ana compliment mtu mwingine hapo. Si watu wawili wenye bado wanajaribu kama Bryson alishine na hiyo position jana. Sio ndo 13 mnoma sasa Kenya tunaweza sema hivyo. Juena wache kiukiona Bryson alikuwa na compliment Walter. Kama kuna ile dude fulani ulikataa sijui hata mimi sikuona mwenye aligwara. Mimi nilishikia nimefika try box. Ile tukiwa third quarter hiyo third round. Ya mwisho. Hiyo Nyasati aligwara kama patia Walter amefika try box. Ilikuwa from scrum. Ilikuwa from scrum ulikuwa umependa pena. Ameiba na si Onyala Walter hakukuwa 5 meters. Hakuwa 5 meters? Yeah, so yeye alianza ku attack mapema before ball itoke kwa scrum. Mimi shanga tu Walter amefika japo mbio hivi. Na action ilikuwa na wase wa nguvu by the way. Ndio akakwambia. Alinishow by the way guys hakukuwa 5 meters. And again unajua nataka ku bring fairness. For me fairness I need to go consistent. Kama nimekataa dude juu ya story pia nyinyi mkitinga dude na acha pia mimi nikatae. So ilikuwa based on 5 meters. Ayuko 5 na mimi naelewa the number 12 wanataka kuivia. Unataka mape. Alikuwa na hizo vitu mbaya. Bado kitu ina bow. Kawe ni una defend. Wapsana kuja hivyo bana. Sivyo nalifanya tena hiyo game ya Cabraso akicheza na Oilers. Aliva tu hivyo Onsomo akasema acha tu nitosha so but me according to me get hizo systems right watakuwa wako on me actually sasa unajua shida ni Danko nasema watakuwa kiona wakipata systems right but sasa si ndio washarushwa nje ya system tena wataziget right lini washa choose squad Walter yuko nisa Walter uko sako au amekuwa system azinasema hawa watu wa service wenye mlikuwa mnataka kuwatumia basi okay mi kitu mimi na feel ni kama walitu hapo for formalities. That's what I think. In your opinion ya mine nisikuwe crucified. Walitu hapo juu ya formalities. Kama unajua ile itajua formalities na utaweka in the final squad. Mbona waite? Juu na wametoka tu kucheza LA juzi wamekuwa na legs. Wamekuwa broken. What if sungeita msemo mwingine mwenye hajakuwa kwa hiyo system ya Kenya? At least umpatie hope mwambie by the way nimekuita hapa hivi hebu jaribu hii kitu. At least uone venye system iko. Itapatia mse hope. Bala kutoa mtu wa service mwenye hata maybe yeye hapo anataka kuwa hapo juu amechoka ama nyinyi mnaona aje? Mimi kwanza for the center pairing me I felt it was good on paper it was good for me on paper it was good but sasa kufika Grawe yes it wasn't really a performance yenye nili expect but since walikuwa na very good combination before that's Onyala Okoth and Onyala nili expect that magic of yesteryears ilikuwa 2022 hiyo time ya Rugby World Cup qualifiers so I expected something like that which did not happen so vile tu umesema kuwarusha wote for the first time pamoja na hawajakuwa na hiyo gelling and stuff it wasn't good somehow but messages so but vile tu nimesema on paper for me nilikuwa nimeipenda sana but acha tu tuone for so umesema squad imekuwa named ni nani una feel when you miss mwenye amemiss for you mimi na mimi kitu ya kwanza squad imenimiwa mimi hata sikuwa naangalia watu wengine nilikuwa naangalia watu wangu kwa ndani Hobart kufia kwa ndani but hii kwa must sisi kama one you they were very happy imagine number 1 to 15 it deserves to be there si tuko happy by the way hata pia sisi ka Strathmore we are happy tulia useme sisi kama Strathmore we are happy our guy our Leo Bethel Anami Bakua Kondakas so pia sisi tuko na player Bakua alikuwa on yes ndio but referee mefurahia nani wa referee yako nani kila mtu anasifu mtu wake saizi what am I happy for me honestly Ovamu and Pato Sabati Lumumba yes MVP player Kenya Cup finals he's actually had a good season anacheza vizuri for my forwards na choose Pato backs na choose Ovamu wamecheza poa mimi Ovamu mwenye na nyuma yuko kwa hiyo squad ni Cantona you'll get there trust me ni sawa you'll get there Masaya kama nasemaga hiyo ni kama msana na kumuja alafu unamtoa hiyo example alafu unaniambia tu alafu si kweli mimi nasikia nikisho Danko wewe imagine uko kwa shoes ya Cantona mazi ndio unaenda kumuja alafu unaniambia by the way utamuja kesho
itabidi umengoja kesho. Na ndo hii mazee nimeicheki bana. Nilikuwa na chance ya kujiprove bana. Honestly, yeah. Na considering for me as much as okay, sijui vile Dan Carter sema about this. Me na feel for me Cantona on his debut was good. Was good mazee. Yeah, considering his age, that size or whatever. Alafu pia ndo the only natural 10 kwa hiyo squad. Yeah, he is the natural 10. Which mtasema is a good number 10. Hata kicheza 50. Ukiangalia hiyo timu ya pili pia ili thrive juu ya Cantona juu. Ukiangalia kulikuwa na communication. Na ilikuwa inaonekana 9-10 kulikuwa na communication. Plus alikuwa na Asati hapo. Asati na Cantona walikuwa wanaongea. Walituonyesha rugby ni nini. But again, mimi na feel hivi for the first time ever kama team ya sevens ama guys wote ni kama wameenda through age grade system. Most of them. 90% 25 let's not call names. Shiasi agenda age grade. Age grade alipata patch huko. 90% of the team wameenda age grade system. We need the same kwa 15s. Unaona mseka Cantona Asati. Also ame go through age grade system and in a show hadi wao wakicheza. Asati akisha understand Cantona anakimbia hivi kama 9-10 trust you me out in I'd wish to see Cantona in 2 years. Nice, okay. I'd wish to see Cantona in 2 years. One real explanation ulikuwa unatuambia. Kabras hawata need kubai Dukisa. Sorry okay. But they won't need Dukisa. Angalia Kubwa aliumia. Kubwa aliumia. Dukisa aliumia. Nani alikuwa hapo? Cantona. Na ali step up. Na unajua amekuwa na points ngapi season? 2 years from now, Cantona will be a different season amekuwa na 99 points. Hizo sijaeka za ESS. Kenya Cup na Enterprise amekuwa na 99 points. Umeona Cantona akiza most. Limeona akiwa most. Growth yake kutoka most hadi sasa imekuwa ingine ni curve inaenda hivi. Hata si curve. Ni meteoric rise. Bado na bado anaendelea by the way. Bado anaendelea. So by the way, big up Cantona. By the way is a player I put my money on. Cantona inside nitamtumia niko na namba yake. Nani? Si pesa yake. Mpatie namba. Mpatie namba. Anyway, but Danko, mimi natukupatie watu wale wana watch ile explanation ilikuwa natuambia that fly-offs wana I think most fly-offs they mature at a later age. 27, 28 there you'd get fly-offs. Hata for the likes of Kenya, Aizo Adimo ndio tunasemaga was the best 10 that we ever had as Kenya. And ama kina Neto, those guys were they were ripen up at that age. Sexton 38 amerita at that age. Tukiangalia Pollard is getting to that age. He's actually at that age right now. Actually, tukiangalia nani mwingine number 10 nani George Ford, but George Ford ana struggle at that 10. Richie Mungu. What age again? Wewe si umtaje kaka kwa hiyo list kama hiyo. Ametaja wake. Manga is a good me na respect mbaya. Sina Richie wewe. Only ucheza unakumbuka time NZ walikuwa wameweka mateno wawili kwa grao. Ilikuwa mbaya. Umeona venye tangu Richie atoke tumestruggle. Guys wa NZ. Continue struggling. But kuna kitu wa Mbugu alikuwa ananiambia the same thing. And then ukiangalia even teams zenye zimeshinda World Cup endo angalie the age of the flyer. Ni that age too. CSA walishachezesha flyer na ako 40 years. But na understand your aspect ya tena. Unajua mbona wanasema trainer na mature as anaendelea ku age. Hiyo kitu ni kucheza rugby utaelewa mbona. Wache ki10 inataka decision maker. Mse mwenye ako calm na msatatulia. Si mtu atakuwa excited. Wache ki10 ni mse anaona gapi kwa hapa hivi. But hata ichukua juu anajua akipeleka hii ball huko mwisho kuna nyingine itafunguka huko. So no maana 10 as you haitaki mse young sana mwenye atakuwa over excited. Asema tuseme for example ya Mwaura is kwa 10 wa national team. Mwaura ataona gap ataichukua immediately. Asema wacha mimi nichukue hapo hivyo. But maybe is a 15 si a 10. But 10 mwingine mwenye akona hizo aspects at a young age. So now Mwaura at a later age maybe 3-4 years can play 10 and he can be lethal. But mwenye ni 10 na akona hizo aspects za uzee at a young age ni Abutwali. Na mimi mbona alipigwa shoka? Si tumeona squad sasa. Hata hiyo kumake na Abutwali ni wote ni mwenye unataka. Abutwali buto unatia na attack hivi. Hata attack tuleta imefungua tu hivi clearly. Ina unafaa kuenda. But bado ku make squad. So who was the best 10 in Kenya Cup this season imeisha? This season imeisha? Yeah, Bikisa. Besides Mkenya. Tuongelee Mkenya. Yes. Mkenya. Yes.
Cantona amecheza 15. Who's the best 10 by the way? Wewe umeref magame. Mimi nilikuwa nacheza 10. Hii season nimeref game 8 if I'm not wrong. So tuambie umeona 10 mgani mnoma? Songi wa Oilers alikuwa on point. Songi was good. Mwingine? Hata sijui kwa nini Songi akumeko hiyo squad kubwa. I don't know, but Songi was good. Number 10 mwingine nimeona alikuwa on other than Lukisa ilikuwa tu Songi by the way. Unaona tukistruggle sasa kuname hiyo ndio inaleta shida. Kenya ingekuwa but unajua sasa shida yetu ni kama tumeanza kuconvert ma 9 to 10. I don't know. Brayo is a good 9. Namleta 10. Atukampeleka 10. Barry anacheza 10. I don't know the philosophy around the coaching side. Okay. Na coaching ndio, but I'd wish to hear. Lack of natural 10s, but let's hope Cantona, then we build up more. Usiketi wa Siketi anakama pia vizuri. Anacheza under 20. Proper player that one. Again he featured for the 7 side. Proper player. So with time tuna player wametoka age grade again. They are good bana. So within tutakuwa na 10s too. But for me Songi was good. Songi was actually good for the season. So for the few matches I did. What's the long term goal ya Simbas ama ya makocha wetu? Sijui. They would answer that direct question. Tukaweza jua their long term goal. Tutajua mbona walichoose this squad. I wish Jerome angekuwa anaongea Kiswahili ningemwambia akuje kwa hii pod. We can talk English. Maybe yule ndiye hawezi but I can. But Jerome is an interesting person in ukitry kuinteract naye you get mind yake. Unaweza get a lot rugby brain yake ni venye wana travel kwenda South Africa. Ni msemo mwingine akona rugby knowledge excess. Wajua sasa shida ni moja pia. Wajua Danko, in as much as si hatuna rugby knowledge. Mumsa kuna rugby knowledge. So obviously kama Afrika watu wanao kipinga wao mtu au muonei mazuri. But ni tu kitu tu unataka tu kuini kwa ujue. Kama venye umesema kuconvert 9 kwenda kuwa 10. Na kuna mse mwenye ni natural, mwenye position anacheza comfortably. But mwenye umemconvert labda anapenda hii 9, but hata kuambia juu ukisema by then anapenda 9 anaweza limwa shoka. Sasa anacheza tio 10 yenye unataka acheze. But hata icheza ya kitabu. Hata acheza venye 10 anafaa kucheza ati DG Express naweza fanya vitu kama hizi kitu kama macheki. But Jonda alianza kugetio nini ya kuwa 10. Jonda alianza kugurumiwa baada akiwa blood. Also akiwa blood alikuwa so akiwa blood teacher alianza kumchezesha 10. After ameenda KCB pale alikuwa anachezeshwa 10. So ulishaenda alimrudisha 9. So acheki hiyo kitu ndo bado mimi na fail ku understand. Mseka Songi kuachwa nje, Cantona kuachwa nje. Acha hata tuache hiyo discussion, turudi kwa 15. 15 nani kwa hiyo team? Okay. Apart from Omela. Ashiundu na Omela. For me, okay, tuseme Ashiundu did a good job. Did a good job. Ashiundu. Alicheza poa jana. Okay. Wajua tunasema niliambiwa squad inamekiwa on merit, on kama msana jua system ina merit. Yenge kwa merit kuna watu wengi wangekuwa kwa squad. Soka ni system. Ashiundu hii mwaka umekuwa wapi? Hii Kenya Cup. Alikuwa msik. Referee tena umeref ma games mob 15 mgani unaona ana deserve kwa hapo na kuwa. Mwenye ana deserve kwa hapo na kuwa. Ama 15 mgani mnoma umeona hii season? Okay, 15 mnoma. Tutarudi kwa Cantona? Nasema okay for me nasema tutarudi kwa Cantona pia. Na Songi bado pia alikuwa 15. Pia Songi alicheza 15 kiasi. But 15. Nani 15 milioni exemption wao? 15 wa blood anaitwa nani? Benji. Benjamin Rugasiso. Final mpaka butterflies zake hii unajua ukiongea tu hivi na nimkatie hivi nimtumie atafurahi. Benji was good by the way. Mwambie kwa kamera. Kuna game yenu niliref na Queens. Alikuwa on point mbaya. Then number 15 mwingine mwenye alikuwa on Leon sija ref game mobs za Queens. But Leon is a solid player. But Nonondis number 59. Hiyo the Fidence is a dynamic player. Kwanza before endelee. Si alikuwa hapa by the way? Alikuwa hapa. Considering alikuwa ametoka very long term injury. Coming back vizuri. Doing those things and then alikuwa na nini 10 pia. Fidence manze take your flowers. Wewe ni mnoma. Mchunie hizo.
hapana ule hata hitaji fulani. Fidence ni mnoma. Kwa hiyo kuna hiyo game ya semis walicheza na quarters. Walicheza na Queens. Yeah. It was good. Alikuwa hiyo game. Alikuwa on point. Kombi yake na nani? Na alitoka Queens anaitwa nani? Gasman, Osino. Asa walicheza vi smart. Even Mumbuani walikuwa na combine fit. Alikuwa the 9 if I'm not wrong. Mabwa. Yes. Yeah. So Fidence was 15. I don't know why he's not on the squad. Sijui kwa nini. Alikuwa alignment camp. Walikuwa align to. Sasa ile siku mbili ile unaambiwa cheki bedhoto kwa tena book hivyo union chuan. So then again sisi tunauliza kama fans. Kuna 15s wanoma kama hao. Wenye ni notable. Si mimi nimesema. But pia mimi nimesema. Ni kitu yenye imekuwa noticeable. Hata referee amona mwenye ameref magame mingi. Mimi sikuanda kutaja benji, msema ati nimekuwa biased. Hata mliona vile alicheza Super Series last year. Hatukuwa na knockball yoyote Super Series tukicheza last year. Before tuendelee, benji anaweza cheza 9, 10, 15 center. Opa. Alifunga try hapo tukicheza nyingi sana hizo guy. So tuko na benji, tuko na Songi bado, tuko na tena Okantona. Kuna mse ucheza 10 Brad naweza tamani apewe chance. Oyo. Si Oyo, kuna mse mwingine ucheza 10. Ule wao alikuwa anaitwa nani? 15. Amecheza pia Kabras at some point. Gadua aliretire. I would have wished Gadua angepigwa chance ya Simbas. Gadua alikuwa mnoma. Last season ndio amecheza. Last season ama hiyo nyingine. Ile nyingine. Yeah. Gadua angepigwa chance ya Simbas tungeona. Bana Gadua alikuwa mnoma. Mbaya. Kwa ujui tu. Na kukick conversion. Okay. Hata bado kuna 15 mwingine Gadhu. Kevin. No, sasa mimi naongelelea Gadhu. Gadhu si Gadua. Unasema Gadhu. Gadhu si alikuwa Kabras. Gadhu alikuwa Kabras. Yeah, so naongelelea Gadhu. I wish Gadhu angepigwa chance ya Simbas. Moja tu hivi. Lakini hii season nini alikuwa out pia for me. Alipata injury. Okay. Sasa ndo benji akatoka 9 na akaenda 15. Okay. Sawa. So acha kuna 15 kama hao but convert to kwa 10. I mean we akwe media liaison wa. Yes. Mimi ndakuwa journalist. Mimi tena bado tu nitasema kuna wao player wenye wanacheza hizo position comfortably but bado na force msemo mwenye anacheza hiyo position kwenda kwa hiyo position nyingine. Lakini ndio kitu Dan kwa amesema lazima uelewe hizo dynamics za coach as to why anafanya. But sir okay, Chesco, if in any case you see this podcast, we are requesting you tell us why some things are happening. To ease our minds, we stop overthinking. Tuanze na Tichi. Tichi kwa nini aliconvert Brayo kutoka 9 kwenda 10? Yes. Chesco mbona uliconvert Wainya katoka 9 akaenda 10? Then tuende kwa Kolago. Nimuulize nani tena? Sasa Kolago ndio alikuwa Chesco wa KCB. Kolago alikuwa mchezesha 9. Alikuwa mchezaji alianza hiyo time. Nicolago alianza. Kolago pia kambakisha 10. Jonde akiwacha. Kolago ni best yangu mbaya. Wacha sasa nikwambie Jonde akiwa 10. Jonde anaona. Jonde tatani hivi na ball atakuwa shapanga magari. Jonde ni msewini bro safi. 12 panga hivi, enda hivi, 13 enda hivi. So atashika hivi ball around. Atopasi hivyo refu mtu anaingia tu kwa gap. Anajua kupanga akiwa 10. Lakini akiwa 9 pia alikuwa the best 9. Trust me, sidhani kama kuna player safi kama John Take. Hakuna. I think ni mtu wa wildlife. Je, ukiwa ni msa wildlife. Ukiwa msa wa life, John anaelewa tunasema ukiwa msa wa life unakuwa na roho safi. John asijapatana na player safi kama John Take. John Take, Aizo, Njoroge na nani mwingine mrosa. Unajua Njoro ni pastor so lazima tuwe rosa. Yeah, Njoro is another guy. Actually nimekuwa na experience na Njoro lately. He's a good guy. Mimi naweza kana Njoro tupige story for a whole day hata siwezi mind. Hata Jonte. Unajua kitu watu lewangi. Brayo Wainya. Si ndo Jonde. So I don't like mind. people are more than what meets the eye. You know what oje leo. Unizona hivi msee kwa mbulu kwa like ule msee msimpendi. Anakamtiaji. Anakamtiaji. Atiki ya matoke na look bad facts hizo ngena boy. So until umetua no tunachill. Sawa basi. Ama mostly who happen kwa marefaris sasa. Sana. Unajua referee hiyo day mtu ana referee ni mtiaji donc like mimi siwezi banja na ure siwezi ngena ure. Until you have to interact na msee donc like pia ni binadamu tu kama mimi. So people are more than what meets the eye. Yeah. That's what I can say. But regarding that Simbas, mimi niko contented. Tu hiyo tu story ya tu Cantona tu ndo mnaweza ni show.
na mbona pia 9 anakuwa 10? Hiyo tu mkishani show mimi hata siwapingi by the way. Na mbona huwa mnalia tu about the backs, mliliangi forwards? Si forwards wanafanya kazi yao, so wako in the right functional positions. roles. No, like amjalia tu forward anafaa kuwa. Afai. Functional roles. Anajua job yake. Si anafanya job yake. Okay. Ama unataka kulia gani? Au unataka tight afanye nini? Wanataka watu unajua hakuna vile nani atatoka. Acha nikwambie mbona watu waliangi kuhusu forwards. Hawajangi roles zao. Unajua kazi ya tighted na loosed? Unajua mimi na coach team so mimi najua. Okay, acha tuambie. Ngoja kwanza tu. Ndio maana watu soma fans wengi wajuangi tofauti ya loosed na tighted. Unajua kuna loosed hizi cheza tighted. Okay. Na kuna 6 hizi cheza 7. Kuna mse anacheza poa 6 but hizi cheza 7. Au 7. Umeshaona hiyo coach cheza 7. Kwa hizo proper 7. Not a 6. Wali vile alikuwa 5 alistruggle. Okay. Na ndio maana hiyo day wala hiyo position inakaa handsome. Hadi Richie Mako. Obert Kuke is a 6. Na lock. Amecheza lock. I'd play him at 6 more. Why? 6 ni blindside ama open side? Blindside. But Obert anapenda open side. Anataka kama unatoka hivi anaenda deal na Obert anaweza kudeal na wewe vibaya. Na Obert anajua low, anacheza kwa borderline mbaya. Na anapenda kusumbua referee. Anacheza kwa borderline. Anacheza kwa borderline all the time anacheza kwa borderline. Hadi most of the time unamwangalia. Wewe ni nini unajua yenye sigeti? Alafu utamwambia kitu kidhani ajue alafu anakuambia. Alikuwa anajua chenye anadua. Sasa kuna ndungu. Kama Kolo Injera pia anacheza kwa borderline. Sema tu watu wa Mangu wanajua tu loss hivyo. Watu wa Mangu wanajua loss. Si huko ndo ndungu ametoka, huko ndo bado Wambugu ametoka. Marefu wengi wametoka Mangu. Wajua alikuwa ngana nani ka coach wao. Ule mwenye alienda Bosco Afrika. Bosco ndo alikuwa coach wao. So hivi ati kuna two session from back in the day kuna matches marefu wengi wametoka Mangu. Hadi the old guys wengi utapata wametoka Mangu. Former president wa KRA alikuwa Mangu. Current kuna msee pia I know he's a Mangu guy. Ako referee senior ref. KRA ni Kenya Rugby Referees. Kenya Rugby Referees Association. Si KRA kwa tax. Ako na Nairobi Rugby Referees Society. Huko unasikia unakuwa na loss hivi. Ukiwa Mangu ujue loss. Lazima ujue loss. So kitu but ni proper back groove yenye unataka. But amecheza lock akiwa black. Amecheza prop. Hata akiwa strat alianza prop na kuja blood. Akacheza 8th man pia akaona akiwa 8th man. Akiwa 8th man pia yeye ni beast. Wajua si 8th man wenyewe wa kawaida mwenye atapick ball hapa hivi aende kupiga flanka. Ni atapick ball alafu warana huko wide. By the time nyinyi mnatoka yashaenda huko hivyo mbele. Na ni quick mbaya. So you know I think Jerome alipendea Obert. Obert hauna reason ya kumtambua score. The owner of the bar. The bar won. Okay. Alafu the youngest guy kwa squad ni Andy Cole I believe. Ako squad by this ndio. Hizi ni sana ningeshangaa. Kijana sasa ni mkubwa. Kuna South Africa aende kule vizuri hapo. Wanaomba wote ndio kwa mbakishe huko ngoja. Which is a good thing. It's a good thing. Andy Cole is proper. Kachana tu kwa mbigi mzee. Unajua for the longest time pia si tuna need to breed our players pia. And I mean breeding ya ukweli. Tukisha notice mtoya huko mdogo anaweza kuwa mkubwa. Tukumwekea kwa mbigi. Bedha watu walikuwa nakula nini wakiwa kampo? Sijui. Juu ni wiki moja kila mtu amina amerudi akiwa mbigi. Watu wa Brass pekee na hawajanaona. Because wamezoea. Wakuanga hivyo. Kila mtu mwingine amenona amekuwa mbigi. Watu wa Brass tu wanakauka tu. Pata tu mwanje hapa imeingia ndani tu sura kifikia hivi. Wala Kongo. Yukanga tu. Aloma tu ndimu. Sijaona mgeza smile wala. Mwanje. Yes. Okay, ndio hiyo. There is more yes. But for me nalikelenga weird. Okay. Thank you mjudge but yes, sijaona mgeza kismile. But si pia is a proper flanker. He is a proper flanker. But alilimwa. Ndio maana nasema kuna watu wamelimwa shoka. Amelimwa shoka pia? But kutoka 15 kutoka 7 kuingia 15 I personally struggle. Wewe unasema wewe na mimi kwanza kawe ni 9. I personally wajua kwa positions zingine tunaweza sema maybe inza kwa rahisi 9 umejua 7 umezoea uta snipe hivi umezoea space nini
so ukirudi 15th unadhani the same thing. See the same thing. Alafu kitu kingine tena ukiwa 9 wa 7 umezoea game quick. Yeah. Ukuja 15th watu ni wa slow Kuna some great. Wanaweza hata kushow boss chill. Hatuna hiyo haraka. So unacheki jana Asati alipata watu kwa system. Sasa alikuwa anawapeleka mbio. Hii ni mbio gani? So ilipata UAE washachoka. Walikuwa wamechoka. Lakini kuna time hadi captain wa UAE aliniambia amalize game. According to you, is this the best 15th team? No. In a while post COVID. Yeah, post COVID, yes. Okay, I'll check the 2020. Okay, walipigwa. Ile kinaonyala. 36. Yes, yenye ilikuwa nacheza rugby nini hizo Curry Cup. For me that squad was proper. They had a proper 10 Dominic Coulson. Center combination ilikuwa crazy. Onyala John Okoth. Yes, ilikuwa crazy. Wingers Adi Paps alikuwa squad Onjera. For me I'll take hiyo post COVID. So acha basi tuone mali yao atafika. Alafu tu compare basi. Yeah. But as per now una feel Indo the best. I think they are a team. Say they are a team. Especially unaona hiyo team ya last. They are a team. Kuna chemistry. Kuna a lot of things going right for them. Even wajua kuna difference ingine umeka kwa national team, senior players, young players. I don't feel sioni hiyo disconnect iko sahi. Iko sahi wako on. Sahi so una feel hadi mse mwenye ana come up, nimekuwa camp na hata just for a few maybe times. You see that kuna hiyo rafiki ubeshte. Okay. What you would need in a team. Personally, in my personal opinion, I feel like now we have a team. Kuna mtu tumesahau kutaja. Griffin Chao. Griffin Power Chao. Boy anakimbia hivi. Ali-expose wase. Umse ni mhard. Chao kwa mara ya 99, hata nilikwambia jana. Patana 7s. Nikiwa hii wing. And si ati naogopa Chesco but Chao akiwa hii wing, wacha nikaile wing nyingine. Acha tu expose watu kwa ile side nyingine. But Chao wako on. Kwanza jana alikuwa amefanyia demo ati nikikanyaga hivi, alikanyaga hiyo grab hapo ilitetemeka. Na zikumbi zake ziko hivi. Si alistep I think wawili watatu wanne. Alafu anakimbia. Yeah. Boy ni mhard. Na mlisema ni rapper. Ni rapper pia by the way. Kama coach. Nikasiria kwa wing amu explosive ni kuwa rapper. Unakumbuka coach alipigaga. Unajua coach ulimcheki akiwa U20. Alikuwa on, so alikuwa na wewe squad ya kina Colson pia. Amekonda lakini akikukamata. Na Ogeta pia alikuwa game mwaka. Yes, Ogeta pia alikuwa hiyo. Katikati ya nani? Ogeta ni 11 ama 14? 11. Chao 11 ama 14? I'd put him at 14. 14. Yeah. But ukiangalia kuna hii swali watu waliuliza. Who is the most explosive winger? Katikati ya Ogeta na Chao utachagua nani? Explosiveness, Beldad. Any day. Explosiveness. Wao alipiga Chao ali step wase wanne jana. Beldad alipiga wase watatu. Why step? Why you can go through the It's not my philosophy again, but say explosiveness yake it's on another level by the way. Actually kwa Uganda those 2 tries he scored against Algeria anapata huko anakimbia kufanya mkono ni hivi tu. Lakini bado mimi ni mtu wa Chao, wa Team Ogeta, Team Chao. I'm not taking anything away from Chao, Grifo. If anything Grifo was among the best players jana wenye walicheza fiti. Yes. If anything. But unajua mbona play anani namchezesha 14 build anacheza 11. Mimi na feel ukisema explosiveness unaangalia nini matoki? How is he attacking the defender? For me that's the one thing yes, and the space. Yes. But for you what Dango? I'd whatever he said. Yeah. Kwanza nikiangalia explosiveness venye ana attack defender. Kitu ya pili venye ana attack space. Kitu ya tatu imeenda wapi? Imepotea kitu ya tatu. Iko blood sasa. Kitu ya tatu consistency yake. Naweza piga watu wengine next ndafanya nini? Okay. Nice actually. Wacha Ogeta. Okay, ni sawa. Mara kwanza nitakuja atanipiga. But ya pili nitajua umsaidiwa ni kunipiga hata kunipiga. But atakupiga. Atanipiga. Sikia nikushow. Wajua kitu mzuri na wingers wa rugby ni moja. Utampiga ya kwanza but ya pili kani msee ni proper winger au utampiga tena. Watakuja wawili ama ataenda low. But sasa Chao atakuja kwanza ata run hard akupige. Ndio. Ya pili udhani atakupiga, atakustep. Yeah. Ingine utakuja next ata run katikati yenu.
so ni in my books is better than nani. Ni sawa ana hiyo go kwa kupiga uende huko hivyo. But hata ukimtackle utamfeel valid. Na kwa sevens huwa mnaona na operator the consider mimi nilimwona kwa Shujaa and then akakuwa drop. Ogeta alikuwa drop ama ni mwenye alijitoa? Mimi nilisikia mwenye alijitoa. Okay. Sijui, sina hiyo grapevine. Ara mimi nilisikia tu alijitoa mwenyewe. Sina hiyo grapevine. Okay. But sevens tena as a winger. Sidhani nataka msewago kwa hiyo design. Okay, what if kuna mtu alisema Ogeta acheze forward 7. But anaweza kuwa forward 7. Yes. But tena wacha kitu kingine akiwa kuna acha tu niseme. Huyu ni nani? Utaki kubaniwa mani. Tutakuwa tunamdilia sana. Opinion but sitaki kuisema. Hata mimi sitaki kusema. Acha tuache tu hivyo. Tuache tu hapo. Akiwa mnoma ataitwa tena. Acha ziwe 50. Wataniambia behind the scenes ndawaambia msijali. I'll tell you guys. Anyway. Yeah. So that was it about Kenya Simbas and all that blah blah blah. So leo tu whistleblower umekuja na firimbi? Ndio tu kick off session yako sasa. Leo ni Sunday. Nani alikuja na whistle by the way? Nyambu. Hadi na makadi. Nilichekia Mother's Day ilikuwa fine. Wewe una makadi wewe. So umefail. Sasa hiyo tukasema tunataka kucheza game hapo hivyo nje uweze tusaidia. Tunakuwa na touch tukimaliza. Tuongee na narrates tupe ref. So Danko, how did you get to know this game? Interesting by the way. Nilianza kucheza nikiwa class 7. Machakos primary. Mimi nimetoka Macha. So ni Mkamba. Mimi ni Mkao. It's evident anyway. Sikia ati Mkao. Wito wa Cambodia sijui. Wa Cambodia. So nikiwa Macha primary class 7 we had these Ronnie Okoth who mwenye sasa ndio head of rugby development so walikuwa na program fulani walikuwa na deal na ma primo Eastern region. At the time ile sport kwa wachezaji ilikuwa very funny. Mimi nilikuwa mse wa athletics. Unajua venye primo unaweza combine sports zote ulikuwa wacheza zote kwa athletics. Then kuna magays wenye walikuwa kama wakatufunza baseball, so hata nilikuwa fully into baseball. Then rugby kakam, it's a new sport, why not? Then hivyo tu ndio nikajipata nacheza rugby. Then high school mimi nimesoma high school mbili, Machakos Boys. Mashida ya shule tu ika happen, then nikaenda chuo inaitwa Kitondo. By the way Machakos uko na motoji ya Kikamba. Je, maanisha nini? Oiwembe. Inamaanisha Oiwembe inamaanisha aje? Wewe acha umbea. Si wache umbea. Inamaanisha knowledge iko ahead. Okay. So if you are knowledgeable uko maybe ahead of other people. Nice. Yeah, so that's ilikuwa motto hiyo the first. But 2 terms then nika move to Kitondo. Wow, from 1. Yeah. Wewe matokeo ulisoma? Ni story yangu ama ni ya Danko? Yeah. Si tujue tu mali ulisoma leo. Alisitaniaka hapa. Imebaki East Africa. Anyway, story ni yake si yangu. So Kitondo ndio nikashape rugby yangu. I think it's the first team by the way form 1. Hiyo form 1 juu knowledge hiyo. Mimi ni champion wa grade system. So nikaingia Kitondo. Kacheza rugby form 1, form 2, form 3, form 4. Magazine cheza nao by the way kuna wengine wanacheza hadi national team ingaja wako anyway. Nani hao? Kama Tabu tulikuwa chuo same. So at that time nikiingia rugby tulikuwa na Tabu, coach Saiwa Makueni ya RFC anaitwa Emmanuel Mwau. So hiyo ndio jani yangu ya kucheza. Then kulikuwa program pia inaitwa I Play Referee. Tukiwa high school. Bosco at the time I think alikuwa ametoka chuoni toka Thiani, ameenda Mangu, but sasa yako involved na rugby kidogo. So hata Ronnie Okoth ndio pia alikuwa kwa hiyo I also play referee. So kidogo games za high school ile maybe wanakaa unaitwa naomba hebu kuja urefi kata kala ka touch, so una ref tu. Nikiwa high school nilikuwa na ref training sessions zetu kama timu yetu iko nje. So naingia na ref yo training session and all that. So hapo tu ndio maybe mimi nilianzia tu kuingia tu kwa refereeing. Mimi ndani Mkamba anacheza rugby ni Bushe pekee. Just kwa Kenya Sevens ni Mkao. Wow. Na bro wake baadaye anacheza pia. Bling. Nimesema player. Hata Pogi. Player. Tulikuwa na Peter Kilonzo. Player. Unfortunately hakuna. Si Bushe pekee. Hata Bushe si Mkamba full. Bushe huyu Kabras. Bushe ni Mkamba full. Sio Mkamba pekee anacheza rugby sasa. Mkamba pekee si anacheza rugby. Wow. Kwani bila damu na Mkamba ni?
si tutafanya ni mkamba Hawana talent. tuna But, mkao again Nyinyi mko na mkao nimesikia mkiongelea story ya genetics hapa eh there's a reason why wajaka na walunje pia wanacheza rugby msema wanyewe wakao mko na exposure proteins kutoka mkiwa watoi baadaye mko na maembe yeah it makes a lot of sense mko na maembe maembe ni nini sasa ni utamu tu tuna transfer kwa madem jawali wachinda hata Light skins, man. so kwa madem watu tutawajenga wakao watakuwa sweet haya basi so Bushe atuambia alitoa jeans zake wapi yeah ama juu avanga jeans sana but Acha. acha cheze 7 acha cheze 7 Lakini ni play good. yeah so basically hapo ndio mimi nilianza my journey ya rugby so far hadi hapa sasa ukachia wapi kucheza nikatoka Ngoja ulimaliza high school which 2013 class of notable players hiyo mwaka other than me tuko na nani ni wewe tu kuna kina wanyama alikuwa hiyo mwaka hawachezi saizi who is notable Billy Sabo hachezi anymore Billy Sabo alikuwa Kakamega tutesa sasa sioni kama kuna notable player mwenye anacheza saizi juu pia miaka imesonga unzapata loyal alicheza time yake nani wao Jesse Tony Kadambi possibly yes Kadambi sio 2012 mimi nilikuwa 2013 yeah na baada anacheza disa huyo kijana huyo mzee yeah wewe mzee kijana polisi yes polisi alikuwa 2012 okay nice so after high school of course juu mimi ni msawa macha nikaingia Masako FC hapo kulikuwa mascrum wengi mimi nicheza number 9 so we had Ronnie tulikuwa na Mavo kuna Pitalio the late Pitalio RIP to him yeah. It's actually very instrumental to me moving from playing kuingia kwa refereeing juu yeye alikuwa ref already yeah so after that nika move into Masako FC kucheza season moja then Mathe alikuwa amemove to Nairobi so at that point okay you want to do something on your free time after umemaliza chuo because nilijipata time ya campo niko Macha Uni that's why I was more involved with Machakos Masako FC but again mimi nimefanya finance as my degree niko nafanya CPA at Strath so unapata saa zingine najipata niko Strath nimemaliza daro sina anything ya kudu Mathe amemaliza job Mathe hajamaliza job mimi niko hanging so unajipata umekimbia training hapo maybe Queens so nikaingia Queens for like a season kutrain na wao nikiref nikakuwa fortunate enough get game moja at least unasema season nzima umetrain unapewa tu game jamos but again unajua ningeacha kwa player unajua kuna probable na possibles so kwa team maybe wewe ni ule guys mwenye unatokea grao unakam kuref so in case msee aunie unaweza rushwa ndani so that was my scenario so back 2017 or 2018 there about hiyo season ya 2017 moving to 2018 I did a game by the way so that's much about my playing but fully for me it was more on refereeing nilikuwa na focus sana on refereeing nilifanya focus sana on refereeing more than playing juu sikuwa napata chance ya kucheza number 9 Masako FC kulikuwa maneno mengi so umesema ni shoka nilikupeleka kwa referee yeah but at least nilipigwa na shoka msemeza Kenya 7 sai Ronnie yeah so Ronnie was playing at that time Ronnie was a solid 9 at Masako then tulikuwa na Mavo mwenye I think ana coach sai Kisumu na kulikuwa boys mwingine mmoja so ulikuwa mimi ni kama the fifth option za 9 usiseme umetoka straight from high school but useme when you option hapo like options zinakuanga 3 wewe hata si option si option at that time yeah na si tuko chini kuna ESS hakuna ESS yani tu wewe ni ule fulani tu yani omba waumie na unajua hiyo time I think hiyo season ndio championship ilikuwa imekam so we tulikuwa tunacheza game ya Kwea ndio ilikuwa the last time in match nilikuwa nafai kucheza ndio tuingie championship tulilose your game the last minute then ikabreak wase wengi I know losing is not easy si rahisi so wase wengi saa Ronnie ndio akaenda mwamba magezi wengi wakaingia maclub mingi Nondis and all that so eventually tukajipata msetu ana choose tu path yake nikajipata kwa referee so during your playing days what was your biggest highlight ambato kupata mwangaza
At club levels zina mwangaza. At high school, yes. High school nilikuwa na good run, by the way. High school I had a good run. Tumecheza I think my last year nikicheza 2013. Tukicheza kulikuwa system. Unanya mcheza hapa Metropolitan? Mcheza Metropolitan? Mimi ni mzae basi. Yeah, si ndio watu. So waliletaga staff sijui inaitwa Nairobi Metropolitan. So this is what ilikuwa ina break away from the normal regions. Then it was like for 1 or 2 years, then tuka go back to the eastern region. So hiyo time ya hiyo Metropolitan ndio site tunacheza wase kama hapa. Tunacheza na Laser. It was 4 counties: Machakos, Makueni, Kajiado, Nairobi. We play among us ourselves ndio tunena show. A good year. Tulifika na show yako? Yangu mimi nimefika na show. Damn, so mlipiga Laser? No, hatu kupiga Laser. Laser tulikuwa tuwapige, by the way. Bling alikuwa Chesco ya Laser hiyo time. Akiwa na mse fulani nitaget jina yake. Yeah, so first half tumecheza Tabu amewatinga, by the way. So first half tumemaliza 8-0. Tuko on. Then Laser, it's the highlight team of the tournament. Then nyinyi ni underdogs me come through, ikaisha 8-0. At the time kulikuwa Laser, kulikuwa kina Kevin Masai, kulikuwa na Brado wako. Unajua Brado wewe? Yeah. Kuna jamaa alikuwa aitwa Simiyu. So the like of those guys walikuwa on kina boss manze. Bling alichange the like 5 men for second half. Walitupiga 15-8 eventually. But team ka Strath Nairobi School walitupiga. Strath shule mob tuliwapiga mbaya. Si tulikuwa on hiyo mwaka. So tulikuwa on point. Ukasema ukitoka hapo ukiwa na hope za kucheza national team. Nikaumia mkono unfortunately. Yeah. So hata by the way nimevunjika mkono. Ukiona picha mob zangu niko kwa cast. So umesema uko unaweza shika ball but unaweza shika whistle. Yeah. Good one. Yeah, nikaona siwezi shika tu ball, acha tu ni blow tu whistle. Yeah. So highlight yangu majorly ya kucheza. At least mimi by the way mimi lose na umesha lose na kutoss coin. Labda coin toss tukienda kucheza game ndo nime lose. Sasa kuna ile mnaenda kicks. After kicks sasa hizo. Then me at some point nime lose na coin toss kwa the next level. Hiyo kitu naonanganyika ni unfair. So okay, to that mean nafaa kwa solution kufika hapo kwa tupe kicks zingine. Kick mtakikadi kesho. Wacha tukike. Bana unajua coin toss venye nabo. Coin toss ina boss, sasa unaachia nature. Bana. Ama kuna watu wanajua kupredict coin toss ikiwa tu hapa kwa kidole. Jamani. Anyway, it's life. Yeah, it's life, yeah. So club imeisha. So ni refereeing now. Yeah. Which year? Refereeing was officially 2016. But the previous years venye nimekishow kulikuwa hiyo program I also play referee. So I'm still playing in a ref. So but officially started in 2016. Kulikuwa na high performance camp fulani. 2016 by the nimeanza kuref actively nationwide. One game after the other. Actually my first national game ilikuwa Tuk versus Nazarene. Uko Nazarene. Actually half photos for that. Game ilikuwa fine. I refed some of the players when nilisoma na wao, wengine nilicheza against wao. So ilikuwa a beautiful scene for me. Tukamaliza game. Makizo wananiambia by the way, endelea tu kudo hii stuff wewe endelea tu kuref. So nika pick up from there. First game from there. Tuna move on to from nationwide unaingia to championship hapo nilikuwa maybe na do games a little bit tough kidogo. Na ESS cause kwa path ya referee unaanza na nationwide. So when nimesema tuko na the bigger KRRA, this is Kenya Rugby Referees Association. Then chini ya KRRA kuna societies. So we have Nairobi, we have Coast, we have Central, Rift Valley and Western has Western and Nyanza. So unapata ukiingia tu kwa referee, you get attached to a society incorporate kwa games. So mimi nilingia kwa Nairobi Rugby Referees. So unapewa magames za Nairobi. So once you move from ukitoka hapo kwa Nairobi unaingia kwa development squad where now unakuwa handle na KRRA. There's a different panel and unachoose our ref. So hapo ndio nimeingia championship na ESS at the same time.
So hiyo ni kama seasons kama 2-3 hapo hivyo 2017, 2018, 2019 ndio nilianza kudu championship. So unasema yako imekuwa smooth journey transition? No, haijakuwa smooth, haiwezi kuwa rahisi. Tumero season moja uko national, season next uko championship. Yeah, hiyo season moja based on unaona nilikuwa cheza I play referee. So sikukuwa green kwa refereeing. Yeah, so hiyo season ya kwanza nilitoa high performance camp ilikuwa ina hostiwa Mombasa na Rasta Rasivenge ndio alikuwa facilitator. So hiyo kwanza unajua kwanza season ya kwanza wamekunotice tunaweza tukakudevelop. Of course kuna wasa wanakucheki, wana feel umse ako na potential. Maybe tumpe opportunity tuone venye atadu nayo. So nilipewa opportunity moja ya high performance. Ilikuwa best. I feel like a lot of rugby knowledge yangu ya refereeing ilitoka from that high performance. And then we moved from there nikadu div 2 ya sevens. Because sevens is where most coaches wako. By the way ukitaka kujua maref, angalia sevens. Hapo ndio makoch wengi wako. Kuna promotion, relegation. Utajua msa alikuwa chini leg, msa alikuwa down. But there ndio ilikuwa like my first ile opportunity. Umeshasikia opportunity meets preparation. Nilikuwa hapo on point. Opportunity ndio imekam. Ulikuwa prepared. Nimeenda. But hata nilichujwa SAF 7. Sio mwaka sikudu SAF 7. Nilikuwa kwa list. Kidogo unasikia shoka imeanguka. So umesema hii shoka ume-experience kama player na kama referee? Yeah. Nime-experience hii shoka. Hata as far as shoka inakuwaga tena imenolewa both sides. Ilikuwa hard. Ilikuwa hard sana. Definitely. Yeah, like imagine you've worked a whole season. Jina yako ilikuwa by the way, but now they say somebody who had said akukua is back, so you have to get off your kwa ile list ya wale wase. So nikakuwa, but it was okay. It's my first season, no problem. Okay. There are many more to come. So what was the state of refereeing when you first joined? It was not haikuwa rahisi. Actually I think the environment size ni more conducive. Your time ilikuwa hostile. Kukua ref ilikuwa hard. Because at the time tulikuwa na kina Karimu na ref. Mi niliona kuna mse fulani anaitagwa Saini Chesko Strathmore School. High school. Okay. Yeah. Mi niliona gomsa kiref and I was like, yeah, I want to be a referee. And then at that time state ilikuwa there is no progression. It's only the game is refed by a few people. And then wase wenye walikuwa na ref game walikuwa na feel I feel ni kama tume open up a new environment. Not mostly teachers ndio walikuwa maref at the time. So saizi you find someone I have done finance, I can ref something over the weekend. So what nearly change your aspect ya only mse mwingine anza kwa referee apart from teachers? Ni just enabling the environment. Unacheki mseka constant Cup is having another career on his side. He does a lot on his side. Then when you see ukiona kama Cup ana do something else and is also a referee. Ukiona mse mwingine kama Ray Ruo Simode ni referee. Una feel tu uko na psyche yani. Before by then nilikuwa najua maref ni mamode. Jumi all along mimi nimerefiwa na mamode. Ilikuwa hivyo. Kitambo ilikuwa hivyo. But saizi unapata kuna wase wenye si mamode. Okay, kama Brian Ndungu. He's not a teacher, he's having a totally different thing outside rugby. And then yeye ni referee bado. Internationally kama Ben O'Keefe, Ben O'Keefe. He's a doctor by the way. Doctor man, ophthalmologist. Yeah. Bado ni daktari. I'm just saying. Yeah. Thanks for the clarity. Yeah, you find some people have kama uref wa essay mwenye nini juzi. He's a lawyer. Hata ule wa Wayne Barnes pia ni lawyer. Yeah, Wayne Barnes is also a lawyer. Hapo kwa referee mnanishainia. Sikiangu akisha nimepita. So ukisema tuna fancy hotel saa zingine sisi tuna finance. Just saying. Saa zingine si certain. Saa zingine si master zote. But ile huko akina O'Keefe. Hata kina O'Keefe saa zingine. But no, contracted. Labda sema nyinyi. Sisi saa zingine. Nyinyi tunajua hii mambo yenu huko si mzuri sana. But then cover question. Kuna kitu mimi niambia of this but useme a referee experience referee mwe alikuwa na kushikilia mkono through the way during your younger years. Kama mentor. So yes, first of all many of them
but nimesema Peter Leo RIP very instrumental in me refereeing. We come from the same area. He was also a nurse by profession again. Okay. Then una feel like Peter Leo, we have Moses Ndungu, Linus Kinuthia na Innocent Kimathi. Na mtu Alliance na Innocent Kimathi. Ama guys walikuwa wananisaidia a lot. Nikifanya level 2 yangu, so you have level 1, level 2, level 3. Nikifanya level 2 yangu kuna Cap. Actually aliput na Twitter kusema something like that. Yes, Cap alikuwa educator wangu. Hiyo time kulikuwa a lot of challenges kwa union. There was no money, no nothing, but again nakushow mimi nilikuwa na advantage kidogo jo, nilikuwa maybe Nairobi hiyo time, niko na stay kwa madhe. So at that time niko na maybe access naweza fika game, nirudi nifanye hizi vitu 1-2-1-2. Then one highlight during that period of time, I managed ku secure a tournament yenye ilikuwa UK. So nilikaa UK for a number of for some time, do a lot of rugby matches. Nice. And this was based on high school. So those 4 guys, Constant Cap, Ronnie Okoth as well, very instrumental. Na pia Paris. Nice. Paris has been guiding me all through. Not forgetting the likes of the people who were present at the time kwa your management. Kina Karimi, Alfi, Chwea. Ase mimi nilikuwa nawapigia, mimi niko available, kuna game. Ananiambia come kuna game iko hapa hivi. Kuna team inataka referee ku ref their training session and all that. So I mean a lot of people have been instrumental, but nimekuwa nikitake my chances, niko available, una show for hii game. Hadi say juzi, as early as juzi, Kimwele na coach Hillcrest. Nikichapiana naye ananiambia tokea kama kuna training session nitakuja. Namwambia wewe nishtue tu like 2 days earlier, I'll come up. Yeah. So does the journey been like kutoka level 1 hadi level 3? Crazy. Level 2, I was the only one who passed in my class. Fortunately, ama ni unfortunately. But the journey at level 2 haikuwa rahisi. Not many people would think as it. Haikuwa on field pekee. Pia kuna other aspects like off field zenye zinakuwa zinaangaliliwa. On field there's a lot of technical issues. Wait, so off field wanaangalia just how you handle yourself as a referee. Kama for example, umetoka kuniambia hii union yetu, I am like an ambassador of the union. Kila msee akiniona anafikiria tu ni union or anything. So at some point you play hiyo critical role ya kuwa ambassador at some point. So you have to be in good shape. So there's just so much that comes on kwa environment ya referee. Inakuwaga tu saa zingine inaweza kucontrol life yako venye ina maneuver. So level 1, level 2. For me level 1 nilido general, unafanya kawaida venye Matoke alido level 1 yake. Kila mtu alipass. Yeah. Kila mtu pass. Pia nyinyi huko na level 1. Natoa wapi? No, sinasikia players wa Kenya Cup wote wako na level 1. Ya online labda. Si ile ya kukaa chini kwa daro. Yes. Malik deal na hiyo. Yeah. Malik sikujui but deal na hii yangu. Malik is the head of training and development. Head of training KRU. Okay. So level 2 ulipata level 2 hicho? Nilianza 2016. Nilipata April 2016, nilipata 2018. Ulifanya 2016 level 2? Yeah. Ukaipata 2018? Yeah. 2 years later? Yeah, that's how it usually is. 2 years? It can even take 3 or 4. So hii masa yote tu na ref on level 1? Wow. So marefari wengi yote wako level 2? Wengi wako level 1. Kuna level 2 Kenya Cup wote wako level 2. Yes. Kenya Cup wote ni level 2. Kenya Cup yote ni level 2. That's the pathway venye iko. So wenye wako ESS na championship level 1 maybe they are doing level 2 and they are in the pathway of getting to level 2. So hii level 2 sasa ndo unasema watu walifail wengi. Yeah, ama watu wana failingi wengi. Hapo wase wengi ufail. Na lot yako maybe venye ulipata wewe pekee ndo ulipata hiyo level 2. Hakuna wase maybe walifail, maybe ulikuwa na Godfather ama mimi sikuwa na Godfather. I think nimeget to Godfather after your level 2. So hiyo period hakuna msali alifeel hivyo. If alifeel ni shauri yao. Kuna msemo mwenye ulikuwa nao level 2 mwenye alifeel mwenye sasa amepata hiyo level 2? No. Bado hajaipata? Hata wengine wameacha kuref. After hiyo ulikuwa DJ. So unakuja na DJ jamani. Unajua alienda kwa DJ nini? Ama piano. Nani?
good one. But anyway, but it's not an easy one. Level 2 si rahisi. Ukisha get level 2 inakuwaga a smooth for you. But level 2 is not easy. Even pia kwa level 2 ni even kila coaching, mali. even coaching. Level coaching level 2 ni ngumu. SSC pia level 2 ni ngumu. Yeah. Kwa level 2 iko nani? No, ina get into the skills, technical skills now, skill set now. Level 3 is more of management now. How to manage the game, communication, how you relate to the players, vitu kama hizo. How you deal with the game as a product. Utaona hajui hizi vitu. Naweza pata level 1. Naweza pata level 3. Uko na level 1. Unajua mimi niko nayo. Anyway. Yeah. But ukiwa level 2, no, before getting the level 2, the last game yenye ulifanya ni gani? Level 2, before level 2. Yeah. I think highlight here before level 2 was that tour to UK. Nice. It sharpen a lot of things, but they changed my perspective a lot. How the game is played, how we look at the game. Na vile pia sisi by the way tuna watch game different na venye au maudiero wanaangalia hii game. So it gave me a different perspective. Hiyo ni highlight moja before we get level 2. The other highlight here before level 2, kuna game fulani ilikuwa moto. ESS. Imagine an ESS game. Till today it ranks number 3 for my games. Ilikuwa home Harlequins. No. Tulicheza KCB versus Homeboys. At the Den. Okay. Game we had 6 scrums in the whole game. We had like 12 penalties the whole game, and we have like lineouts nika 9. Magazi waliji-express mbaya. Imagine hakuna ku stop for line. Hakuna ku stop. Game 2 inaendelea tu ina flow. Game ina flow. Na game ni high paced. That was one highlight yenye nilikuwa nasema wow. Ini noma, siamini yani tunacheza hii design. And some of those guys when walikuwa wanacheza hiyo time, sasa wanacheza Kenya Cup. Nice. Asachi alikuwa kwa hiyo game. And KCB won, I believe. Actually yes, by maybe 2 points. Imagine. 2018 it should be. By the chance your game ilikuwa 2018. It should be. Okay, nice. Actually yeah, ilikuwa 2018. Yes. Nigeisha 2018. Actually nilitoka hiyo game the same weekend kulikuwa fixture ya Queens versus Nondis. So at that time marefu alikuwa kidogo ama marefu yenye games ama games ni mwabu. Unajua kuna saa yenye international schools zinaamua ku call games ama mashule zina call games, unapata Nairobi pekee iko na 35 referees active. So una msemo ya na ref. So nili cross your game nikaenda ingine ya Queens Nondis at Nondis. Physically ina take out the toll on you as a referee. Physically lazima u sacrifice a lot of things. So unaona kama drinks I don't have after game ya jana. So you have to stay in shape. Lazima ufanye road work. Mimi sipendi gym sana but napenda road work. So nina compensate kwa road mbaya. So I run a lot. Nina jog a lot, ninatembea a lot. Gym once in a while or maybe 2 times in a week. Yeah. Nice. So physically lazima ni demanding mbaya. Ni demanding. Zile mbio unakimbia kama jana tumedu 90 minutes. Mimi sikusabiwa. Mazee hadi imani kuuliza ulisikiaje bana? Watu wanasabiwa upe visabu. Mimi sisabiwi. So lazima ukue fit. Na unajua pia hamstring yangu inaweza pole. Si ndio? Yeah. Na kila saa kuinua mkono pia utachoka. Matoke utaweza hiki kitu. Ndio maana niko na level 1 buda. Wewe una level 1 unajua maana hauna. No, nilienda class muulize and I passed. Umeenda hata hiyo class but na ref. Amina kuzo utaezana kweli upende kukimbia, upendi gym. Umini wa kwanza ni kiref. Umini wa ni kiref. Sinasikia ulihema hiyo day ya gym kwanza. That's not a leg. Day ya gym ulihema kwa crazy. Hata pia mimi wana hema gym but lazima tu ni do. Physically lazima tu ingia tu gym. Yeah. Level 2 finally kakam. Level 2 finally kakam. Nikadu game yangu ya kwanza Kenya Cup 2019. That was the game. Yo Blood versus Impala 2017. 17-3 at half time. 2017 at full time. The same team nilikuwa nayo jana ndio nilikuwa nayo hiyo day. Constant Cup Wambugu on the side. The only difference is that Cup was AR1, Wambugu was AR2. So with AR1 akona more. So kama jana ningeumia ni Wambugu angeingia AR1. Nini inafanya huyu anakuwa AR1 huyu anakuwa AR2? Wanaangalia maybe form yako,
experience yako. So for example, jana ilikuwa build up match. Mimi kama center referee, pia mimi napewa chance ya kujiexpress. If in case anything happened to me, Wambogo pia wanataka kumpea chance ya kujiexpress juu ako next in the line maybe or something. So hiyo kwa nilikuwa nataka kusema usikii kuna game niliref half moja. Like literally made a second half wakarudi same side. Yeah. Na maze kila akwamba ananiambia sio ndio ref mwenye ni si atatijia nikumbushe basi. Ala mimi so mimi iko like hii team inatinga sana hii side kwani team iko naje. Maze dude hiyo game ilisha 48-0 bana. Kwa like na hii team simetinga hapa. Zilikuwa many minutes each half? Ilikuwa 47. Kwa like 8 team imetinga hapa sana bana. After game ndo moto anaanza kunichomea. Kuna marefari fulani hata watu tunacheza tu side moja hata wajali. Au kuna huko get bado kama sasa unafanya switch. Nilikuwa nisha get lakini game ishaenda sasa nitafanya. Sasa yangu sasa bana hebu mchange. Hadi kuna coach fulani, si coach paro fulani akauliza are they not changing sides? Mtu akamwambia rules ni kazi li change. Kusababisha tu rada after hapo. Niliamua tu acha nikwe TJ game mbili kwanza ndio ref tena. After hapo nikasema Mr. time out referee tena. But imagine unaanza hapo. Okay, niko nataka kumuuliza. So hiyo ile kusaidia ku appreciate kazi yao more the referee. Nilisema time out referee tena. Nitawatengenezea videos like me. Okay. But kuref ni hard. Okay. Mimi whatever done maybe awkward kwa game ilianza siku start watch. And then I realized after maybe some 2 tries imefungwa. Iko 0-0 sana nafanya nini but so sometimes you hata pia mimi sasa una stop time time ya ku start unasahau but that was back in the day but unapata umesahau ku start watch it happens but hata ukiwa na ma air wenye umewadelegate roles unamwambia nichekie time niwekea scores so sasa zingine unaweza sema so itakusaidia. Mimi hata actually fanya bana huko Roslyn wanda kati mimi ni referee na ni keep track ya scores. Saa dude zimeingia mingi hata mimi sijui ni ngapi. Alafu kuna masaino ni AR unaulizwa at time. Hiyo time nilikuwa nimeka stopwatch but sikuweka start. So ashanga sasa mimi nitasema tu tutumie tu ya referee. Sasa utafanya nini? Alafu kuna masaa nyingine karela zenyewe kwa plan ni nzuri. Kuna kitu kingine imehappen sasa ujui right call ni gani ka referee ujui. Hapa sasa mtu anafaa kuita nini? Hiyo ndio uzuri nilikuwa na boy fulani wa kizungu mingi wa Strath. Brad anaitwa ule Daryl. Daryl ni brother ya Brad. Yes, actually they are brothers. Brad is actually at SS. Sasa yako Stellenbosch. Nani? Bradley. Yes. Bradley Omondi. Ako Stellenbosch. So tulikuwa na Daryl kai. Again, something on the side. Actually agenda ako juu ya rugby. But ana take up rugby kidogo so is Stellenbosch. Daryl ni brother yake if I'm not wrong. Yeah, Daryl alikuwa amefly out some while ago because of his studies. Naongea kizungu hapa mtu afaa kuduaje. You know sure kwambia wazi. Sasa wao wako na kizungu mingi. Kizungu mingi basi. Niongelesha watu kizungu wewe tena uniongelesha hapa kizungu jamani. Wacha ufala. Hapo nikajua kuref. Wacha referee kwa referee. Acha nikue nafana kwa fan. Ni mafano mnaita mareferee. Siku moja mtu acha hata ndadunga hii. Mi fana kezani mouth ndampatia whistle ingia urefu uonekane. Mbona una jam na ni kazi yako? Mbona jam? Mimi nimeona photo of a failed by the way. For real? What happened? Kutukano tu but there is a point penye yenye nafika haifai kufika hapo. Kuna banta na kuna matusi. Kuna banta na kuna matusi. Kama jana it was like nice banta. Kwa jana referee alikuwa anapigwa banta. Nilisikia wamimba pambio. Walimba pambio kulikuwa na pambio at one point. Zile dude mbili nilicancel so. Okay. So hiyo we accept, that's okay. But kuna point inaweza move you feel no. Nyambu hapa alisema ati aliambiwa ati ameacha matako mtaani. Hadi watu wanajua dem yako. Kuna magazi wanajua dem yako hadi bocha yako anaweza julikana. Hapo ukasema hii kwa referee mimi mtu akezani mouth hivyo. Nasikia tunajua mama yako afua. Kwanza baada iflani ya uzo ya mother referee unasikia ngaje? Hapo mshazoea. Ni fun actually. That's okay. Hiyo ndio nasema nilisikia. That's okay. Na kuna point inaweza fika useme no, hii haifai hivi. Mwingine mwenye apendi ku criticize hiyo Godi game ilianzanga hivi tulikuwa cheza na Homeboys 2022 hiyo season numbers zilikuwa relegated.
So ile sijui game imeanza Fan akasema alisimamisha game. Kasema Fan atoke ama endelee na game. Yeah, kuna point yenye ikifika una have to call dibs. By the hata pia mimi nime Black Blood KCB. Wakumbuka game bus iliingia kwa grao. Ile ya sasa kucheza game. Mimi nilikuwa referee. Hatukucheza. Ile ilikuwa tuwapige KCB. So kuna some instances where una have to call off game. Tough decisions by the again to you. Very tough. Yeah, so lazima kama Godi maybe ilisemwa kitu yenye haifai kusemwa. Unajua we have principles of the game of rugby. Tuko na the spirit of the game and we have the laws of the game. So if you some of these other things ziko under regulations pia. So ukipata na mse kama AB Absaloms, he knows the regulations in and out. So atakwambia this is wrong, this is not right. Alfi anajua the regulation in and out. So kama sisi wengine si unajua laws, maybe spirit of the game na principles. So tutajudge based on that. But those people on maybe a higher seat than a referee, wanajua more to deal with the in. So maybe Godi is experienced by the Godi is actually a match commissioner. Yeah. He's had some crazy experience in regards to rugby refereeing. So he knows what to avoid, what to do. Na go this wrong is a no nonsense. Unajua mimi nachekaga na nyinyi sana. Mimi nachekaga na nyinyi sana by the way. But it will get to a point where this is I can't take this and I have to end this right now. Hata racist attacks. Racist? Hapa zime No, hapa haziwezi happen. But imagine but then in your case a referee, a white referee amenyambia let's walk out because this is so racist, we can't allow this. But mimi na feeling sijui mbona but naona mimi ni mhard. Nianza nitusi ati mimi ni monkey na nikuangalia tu na nicheki. Pia mimi nilikuwa nimecheka hiyo time because I think ni kitu tumezoea. But no, we don't take this. Let's walk out, abandon this is what we will write in the report. Mimi sikuwa nimesikia yeye aliniambia imefanyika. Mimi hata siwezi care. But sasa kama the game that you walked out, what follows? I just write a report that I walked out because of this and this. Union ikitaka kutake up action, so be it. Ikataka kutake up action, it's okay. But respect is paramount. Very, very, very paramount. That's why unasikia gamba refu wengine hadi clips za nini YouTube unasikia refa anaambia player this is not football. You can't have back chat at all times. Kawa jana penalize player wa UAE because of back chat. We can't have that in the spirit of the game. Okay. So tulikuwa final ukapata Kenya Cup, your first game. Journey kakuaje? First Kenya Cup, now it was more looking at maybe the next level you can get. So kwa level 2 of course sasa. So unatafuta level 3. Level 3, what are the matches that are involved in level 3? Rugby Africa here and there. So after that 2017, what happened after 2018-2019 year season? Nikapata tour ya kwenda Zim, the first maybe tour ya kwenda outside the country based on our association na union. Ilikuwa ya kwenda Zim, nikadu finals ya huko. It was the same year yenye tulikuwa na Kabras Oilers finals in Kakamega. So the same exact time ilikuwa ina happen ndio nilikuwa na do game yangu on the other side. So nilikuwa nikitoka half time na God is actually reffing. And some of the peers wa Godi walikuwa hiyo time maybe wanacheki wana watch game yangu. Na was he's actually reffing today, wananiambia scores. So hiyo time ilikuwa hiyo tour, nikaenda nikarudi na Kurutens. Experiences Zim ilikuwa poa, ilikuwa fantastic. Zim is a good place for referees. Like you get to learn a lot. We have like similar cultures na Zim. We share a lot na Zim. So unapata kukaa huko ni rahisi, unakaa hoteli yenye uko more familiar with. Kuna ugali. They wanaita jina yao tu. So kusema familia inamaanisha ugali. Kuna ugali wanaita salsa or something. Unadishi ugali, kuna chicken, like food iko poa. Your place iko on. Referee yote anafai kwenda Zim. So utaendaje? Hauna level 1 hata usiongee. Anyway, mimi nilikuwa UK na nilikuwa na level 1. So mimi nimesema huyu mimi si referee. Okay. Mimi ni player sahi, wewe ni fan. Mimi ndo referee. Leo mimi ni referee. Enterprise Cup ilikuwa my first big final yenye nimefanya. Other than championship final yenye ilikuwa at Kakamega, ile time KCB walishinda Kenya Cup ya pili 2019. Ile ilikuwa ya 3. Nasema 2019 ya 3. Also did the championship final yenye ilikuwa before your game. Western Bulls Kisumu,
then transition in polepole Enterprise Cup final, KCB Kabras. The first major game, I think the first one yenye Kabras waliwin against KCB or something. Walikuwa shapiga Kenya Cup. Walikuwa wameshapiga Kenya Cup. Yeah, okay, yeah. Hiyo Enterprise nilidu. Again, okay, unajua unaweza toka na mistakes. There's one try by then I feel like ningepeaga Kabras but ilikuwa quick whistle. Hizo ndio one of the challenges that unaweza jipata. Okay. Whistling earlier than when you are supposed to whistle. So major highlight for me your time ya level 2 nikistruggle kutafuta hiyo level 3. Then of course kuna hapa katikati kuna mabirthday cup zili happen hapa 3 years in a row. Yeah. Actually my first test match nilifanyaga ilikuwa ya Kenya Madagascar women. Yes, ile ilikuwa Nyayo. Yenye ilikuwa Nyayo. Yeah. And ilikuwa crazy kwa sababu you're ref in your own team. Then the first leg was ile game ya kwanza ikukuaga Norina alifanyaga hiyo game ya first. Haikuwa test match. Then unakuja kuambiwa hii game by the ya pili ni test match. So hiyo test match ya Kenya Madagascar women, then of course tuna transition tukitafuta hizo games za birthdays. 2023 nika sit for my level 3 hapa tu Nairobi, and I think we were 5 participants and I think all of them wenye wamepasa hii level 3. Kwa mimi kuna talent wa Zimbabwe, kuna Ronaldo Timba wa UG, kuna Zaid Zaidox wa Namibia, then kuna MNGG wa Tunisia. Nice. Proper squad. Ulikuwa peke yako? Yeah. I'd wish tungekuwa wawili. I'd have wished Wambuga angekuwa kwa squad, but kuna kwa gatol fulani sijui kama imeandikwa ama tunasikiaga that at when you transition from one point to another, maybe like 2 years of experience ukidu games at that level. So maybe Wambuga at that time alikuwa amemaliza 2 years yake. But I'd have wished angekuwa hiyo level, angekuwa hiyo nini tungekuwa 2 level 3 referees, because equally capable of the task. Yeah. So level 3 tukadu 2023. We'll take advantage of a big time ya hizo games za Rugby Africa zenye zilikuwa around. Junior World Trophy yenye ilikam pia nilikuwa very much involved kama number 4, because AR1 okay, umekumbuka nikwambia center referee nikiumia ni Wambuga anaingia. Simeacha gap kwa AR. The AR who comes in sasa as AR number 2 ni msemo yako hapa nje kama number 4. So nilikuwa involved kama number 4 the whole 3 days. Day 1, day 2, day 3. Ili help big time to first of all unasikiza au maref wa majuu chenye wanaongea kwa mics, kwa comms. So unasikizia all along, unapata you hearing everything, kila kitu iko sawa. Unasikia decision making yao, protocol yao, framework ya ku make decision inakuwa easier. So ilikuwa for me it was eye opener hiyo JWRT. Yeah, and I mean ilikuwa eye opener for everybody mwenye ako involved in rugby, si ndio? Yeah, ukiongea na mseka Walter atakwambia we ajeona vitu zinafanyika in that level. Even people in the union wana Mugendi pia I remember talking to them. Yeah. Then between the 2 years pia I was trained on TMO. So mimi naweza run a TMO easily. Nice. Nimeref nikiwa TMO, nimerefiwa mtu mwingine akiwa TMO. So protocol was in a change, but still the concept is the same. Okay. So level 3 kakam. Yeah, level 3 nikadu 2023. Imekam last year November. Last year November 2024 ndio level 3 yangu imekam. But in between the tournaments, Rugby Africa pia zilikuwa medo 2 trips to Ghana, one in Mauritius. Sevens to do Mauritius. Actually all of them zimekuwa sevens hizo zenye nimetaja. Ghana 2 All Africa Games na Rugby Women's za sevens zilikuwa Ghana. Then Mauritius tulifanya pre-qualifiers ya World Cup. Then again the major 15th tournament after level 3 ilikuwa Rugby Africa Cup yenye ilikuwa UG last year. Yeah. Talking of kwa TMO, kuna swali hapo. Hiyo debate ya World Rugby around TMO, head contact ruling, consistency in decision making from a referee's point of view, what do you think about that? TMO is not there to replace referees. It is there to assist referees. Tumetoka kuongelea story ya AI. So look at TMO as AI. Personal opinion. Wase wengi wanasema TMO inafai kuwa limited its
but tunataka kuwa na fairness kwa hii game, tunataka kuwa na consistency kwa hii game. So the protocol yenye iko saizi, it's just to ensure juu walikuwa na more roles towards the game before. So ni kama wamereduce, wamepea referee the more power, unajua. So just make the decision on your own, let the TMO to be there to back you up. Hatuwezi do away with TMO. In my personal opinion, TMO is there to help us. What I feel like most referees are included, sazini tunaogopaga kudo the red card decision. Like you don't want to give the red card, but again you have to if it's a red card offense. So sometimes nasikia wamesema like hii wiki imeisha, si wamesema story ya banker inakuwa taken up the whole season. So you'll find and it will be a trend. Most referees are included again. I don't want to be the space where nataka kuwa the person mwenye nimepeana red card. So nitapeana red card na nishow tu ni banker waishia tu. So acha TMO deal na hiyo story kama ni red card or not. Because again kuna hiyo story ya mafans kukupigia makelele EPCR final watu wana. I do think they kama Holly Davidson nimewatch game yake, she did an amazing job. True. But you'll find people on Twitter wenye wanasema akudu jobs losers of course. Kila mtu lazima tu kuna mtateta. Yeah, you are the easy target wa kuescape. Yeah. Now you are referee anakuwa always the easy target. Yeah. Okay. Kenya Cup final? Not yet. Unatamani? I'll be happy to. Natamani, by the way, it's one of the things. So filaje referee ukipatiwa hizi major games sasa referee? Of course kuna pressure and pressure ina come in many ways. See, kama saizi tumezoea kuref ukiwa KCB maybe you'd barely have 1,000 fans. You see, but game ya jana ilikuwa na more than how many fans? 5k. Ama unaweza count like 3,000. Even hiyo boom kwa study round inakuweka pressure, una feel butterflies. Nipeleke place penye kama Twickenham penye field ime 80k. Yeah. So definitely hiyo study kiboom alafu wafunge huko juu. Pressure itakuwa. Unaweza make call wrong kila mtu akuje. Ndio kushukia tu. Ama one wrong call uta make everybody si anaona. Si atapiga hiyo makelele. Itakuingia kwa nini, but of course you have to do a lot of peer mental preparation. Pia mimi niko na psychologist. Kaa anafanya kazi mbaya. Niko on. Niko na papers. So uko na mse unaongea na yeye maybe before game kuna na psycho huko unaangalia pia nutrition, strength and conditioning. Some of these strength and conditioning coaches wamenisaidia. Mse wa Kabras, Shamia. Nimewak na moto pia me up my earlier days. So lazima ukwe in touch na wao. But so far Shamia coach wa fellow wa Kabras wamekuwa very instrumental. Na from the refereeing side Eno Kamadi chairman wa Nairobi referees. Yeye ni SNC coach. Nice. So sometimes namchat. Yes. For real? Yeah, he's an SNC coach. Okay. Yeah. So some of the times tukienda tour kama local 7 circuit, si tunaenda coast, lazima ufanye blowout, ni anatusaidia hiyo job. Sorry chairman, sikuwa najua mwanzo. Yeah. Ni chairmundes wa you? Ni chairmundes wa guys. Chairman wa Nairobi. Chujo guys. Nairobi rugby referees. Chairman wetu ni SNC. Yeah. So saa zingine anatu help hapo. Nice. So umesema pre-game na post-game ritual yako ni kuongelesha au magaizi wawili? Pre-game mostly ni kuongelesha nutritionist yuko involved na rugby sana. Niko na advantage juna wako si nutritionist na access. So nilimu approach nikamshow this is what I do na nisaidie ku develop maybe a program ku keep my body fit, ku ensure that it's bad uko na game next day then uko na running stomach the previous day. Una imagine crazy. Utakuwa dehydrated, utakuwa so many things, so you have to keep them. So pre-game nutritionist lazima. SNC ni kama more on consultancy jata kutengenezea program, then wewe una implement your program based anakutailor based on you. Simekwambia mimi sipendi gym sana, mimi ni msewa road, but again pia sasa inajipata lazima tu niende gym in one way or the other. So tuseme unaenda kuref game kama hiyo ya Zim for the first time, hizo test match za Zim ama hata ya jana, what do you do ama what goes through your mind the previous day ama even the minute before ingie ground? Okay, whole process by the way, and it is supposed to be for every ref. Adi
I believe hadi wao Majuki na Ben O'Keefe wanafanyaga the same thing. Kama ni kama Shukeli, let's take for example hiyo game ya Kelly do, you'd find that sometimes lazima upange travel ama travel yako ishapangwa, so unajua kuna travel ya kwenda na kurudi one, but now for the game lazima make sure vitu kiasi. For me napaki kit bag yangu the previous day before game na make sure niko na whistle, cards, watch, any equipment nita need. Saizi najipata lazima nibebe boots pair 2 based on kama nikienda Kakamega ground maybe ni hard ama kumenyesha ni change boots at any point. So then there is the psychological aspect ya kujiput presence into the game. Do a research of the two teams, like Blood wamekuwa kicheza aje leo hii season, ama Strath wamekuwa kicheza aje hii season, ama KCB Kabras wamekuwa kicheza aje hii season. So such dynamics unapata una profile teams the previous day before uende, actually even 2 days before, so that you can have an overview. Say wanataka kufanya hivi. Given an opportunity, I'd wish to talk to the coaches. Nisikia what is your objective unataka ku get kwa game. Nice. Hii particular game, what have you been working for this? Si walikuwa na game nyingine previous weekend. Nini uliona iwaku unataka kuwakia on for this week? Then I'm sure the picture that I'd wish to see to make sure that your objective has been achieved. So those are the things that unaweza fanya pre-game. Then of course fika game mapema. Mi naangaliaga time sana. Yeah. Timekeeper always. I'd be in the field of play ama nitakuwa kwa venue 2 hours before kickoff ama 1 hour 30 minutes between that window, so that upate pia mimi naangalia kama kulikuwa game ya ESS umeanza kuwatch game. Unajua ESS pia na Kenya Cup zinacheza the same system, it's only that it's 2 different teams. So una watch unaona by the way asa wana do hivi na hivi, na una settle akili yako kwa draw ndio at least uko psychologically prepared. Okay. Na let's say umeref game ka for example ile game yetu na Queens. Kulikuwa na calls zenye both teams zilikuwa zinafeel kama una favor each team. After game ikiend up hakuna msako contented na kule yenye ulikuwa na make. Coach wa Blood amekuleta juu, coach wa Queens amekuleta juu. Maplayer kuna point wana feel me favor hii side au wengine pia wana feel me favor side. How does that take a mental toll on you? And how do you deal with that ama such games? First thing, social media break. I do take a lot of them. After your game kulikuwa na lot of talk social media, umetagiwa. I never saw any of them. Trust me. Kenya Rugby Farisi umetagiwa kila mahali. Social media break. Unaona kama group ya banter, sometimes I try to avoid it because ukicontribute kwa kitu kingine referee mwingine amesemekana, it's not even ethical. Hata code of conduct yetu watu walai hata kuangalia ref mwingine ati unanielezea about another ref nina comment. We don't do that. So first of all, me as a person, social media break, like do an analysis of the team. Of course kuna matches kwa watakuwa objective, wanataka kujua what did you think about this. So you'll definitely tulikuwa na pre-match. So ile kitu ya penegi pre-match hapa kwetu kama KRU ama Kenya Cup, Machesko na refa waongeagi before. Unaongelesha tu ma player pekee yake. Wanaongelesha tu ma player pekee. So Chesko na mimi tukiongea before game, then after game tutakuwa na good window ya kuongea again ya kusema hivi ndio ilienda right, ya iko enda right. But again tunapata after the game ninaongea na Chesko, ananielezea hapo ilikuwa aje, hapa ilikuwa aje. Like Tichi, there are Kenya Cup coaches who actually will follow you up and ask you, can we have a session? Yenye wataka ku understand chenye ulikuwa ref. And then that's why una have to create the rapport. Chesko kisha pass your information to Chesko, mwambie even ndio mimi niliona, then anaambia ma players. Unajua inakuwa rahisi, but kama una hiyo relationship na Chesko inakuwa harder. Inakuwa too hard. So for example kama hiyo game, of course nilido a review with my performance reviewers, do a review with one of the coaches. Then again we say this is where you feel like it went wrong, and imagine 90% of the time so tuna come into agreement. Actually 99%. It's only maybe 1% that you don't agree on some things. But again hiyo pressure ilikuwa kwa game is high intensity, adrenaline iko juu. Kila mtu ako kila mtu ako na adrenaline iko juu. Maybe there is something yenye li agitate everybody. It's borderline again. So you can't control that.
uwezi control player mwingine venye atafanya. So mimi tunataka kujua ka referee hiyo moment venye kulikuwa na high adrenaline, we pia huku chase kwa na kuleta juu, captain amekujia, captain Wise amekujia, fans wanapiga kelele, uko at the center of it all, wewe hakuna mtu unaweza pigia kelele, unaweza piga tu firimbi peke yake. Wewe ni nini sasa unadu? At the moment una feel nini basi? Uko overwhelmed mbaya. Wanatu game isho wende mtaani. Uko overwhelmed ile ajab. Hiyo time hata hauwezi hata kunywa bia kwa venue. Ukweli? Like hiyo time game inaendelea, una feel aje sasa? Time game inaendelea. But most of the times game hakunaga shida before game isha. Pressure inakujaga the last 10 minutes. 15 to 10 minutes and the game ikiisha. Hiyo game ilikuwa tight. Ilikuwa tight. Then come to think of it, game iko tight. Mnaleta players wenye kuna fresh legs onto the ground, si ndio? Mweko kucheza tu fit by the way. Hasa wako na fresh legs na kuna wase wengine wamechoka. Hapo ndio utapata high tackles mingi, hiyo the last 15 minutes of the game. Hiyo ndio time utapata ma player wa roll away. Ndio wamechoka sasa. Wamechoka. Hiyo ndio time utapata maybe kuna leading elbow and all that. Na game kwa slowed down at the other team. Of course itakuwa overwhelmed juu pia uko na objective ya ku speed a game. So inakuwa overwhelmed kidogo. It is overwhelming, I swear. Si rahisi. I think that's the hardest part ya kukuwa referee. How to deal with dissent, disagreement. Itakuwa the hardest part. Hata game ikiisha hautaki hata kudishitu hapo juu hakuna msana anataka kukuchekia hapo. Unakanika umecreate enemies. Umecreate enemies by the way. Love and hate ina coming in equal measure kwa refereeing. So unapata sometimes it's better you to stay away. Yeah, it's better for you to stay away. We are equally advised after a game, don't stay long at the venue. Hata kama umedu game poa. Hata kama umedu game poa, cause love and hate ina come in equal measure. You'd find me in venues utanipata past 9 p.m. ama 8:30 p.m. Ndio nimeinteract na guys, nimekugotea ma fans 1-2 Chesco maybe tumeongea 1-2 but 8:30 mimi nimeshatoka. Utanipata hapo. Not unless nimekaa hiyo game ka fan. So like game ka hiyo sasa ulifeel aje after game? Ulifeel kama umepeana team moja ama ulifeel calls zako zilikuwa right after ku review your game? Before review sasa. Yeah, so before review. Before review kwanza unaongea tu na ma AR wako. Kama hiyo game nilikuwa na AR Vini, very able and proper AR. Niliongea naye because he's closer to me, he's a Nairobi guy, nikamuuliza his honest opinion. He felt that the game was good and only one call he feels like maybe ninge do the other way. Mnaongea then again mimi nakushow. Unajua accuracy ya 2019 World Cup ya referees ilikuwa ngapi? You tell us. It was below 70% accuracy. And they have TMO and all gadgets ziko, but it was below 70%. No umesema una TMO wewe una kila kitu. Wow. Yeah. Damn. 20 junior world trophy yenye ili happen South Africa. 67% was the accuracy percentage. So definitely there are calls you will get wrong. There are things kuna errors, kuna critical errors, kuna non-decisions. Non-decisions maybe decision ulikuwa unafai kumeka ujameka. Error ni decision will get wrong. Critical error ni decision will get wrong it lead to a try. Okay. Or it lead to something major deciding for that game. Maybe you'll get a decision wrong, ukapeana red card na iko inafai kwa red card. Tumesema hivyo nikafikiria content ya referee yenye nitadunga. Nice. Juu mimi nafeel kama maybe kuna kitu imehappen nika make call. Alafu captain anikujie ananiambia hiyo si call, mwingine pia nikujie, tena coach kwa nikujie. Maplayer naweza jipata tu but with experience unajua how to deal with characters. Okay. Umeongelea Nyambua saa hizi. Nyambua is a different character to deal with as a captain. Trust me. Sika kitambo. Some captains are hard to deal with. Trust me. Juu captain atakuwa anakuja on your head every time. Na kona right by the way, huwezi ukado anything about it. Then anakuuliza ile call ilikuwa. Na anajua timing yake right. Na atakuuliza maswali hard. Onyala is another rugby brain. You don't want questions from Onyala. They are tough. Actually. And he's a referee by the way. And he's a referee. Si aje alikuwa na ref your time to strike. So anajua what to ask. Yeah. So mimi tunataka uambie watu waelewe after
such wajua tu feeling ni kare referee pia ni robots, ni kama hawana feelings. Yes. Vitu kama hizo sasa. So hata kawaambia say after game kayo ume make decisions wrong. Uwe una feelaje mentally about the game, ina change perspective yako kwa team ama to certain players ama to certain coaches, like the general to feeling nyoko nayo ni gani? General feeling kwanza siwezi quit game. Mimi naipenda damu mbaya. Siwezi quit one. The second thing, the general feeling ni uko una feel pissed, umechoka. Kwa nini hasa haoni the same perspective yenye unaona? Una feel withdrawn. Sasa zingine unajuza ni must kweli. You after hapo kurefora wewe ulichukua break. Uli notice nilichukua kulikuwa game moja ilikuwa break sasa kwenda Christmas. Ndio December then hata January siku ref sana. Sasa zingine unaweza jiuliza hadi kama ni must that you ref. But January haikuwa juu ya hiyo story. Je, niko na works on the other end and then mwaka inaanza. So you would say that unakuwa withdrawn, una take a step back. Saa zingine most people would do that. Hiyo time by then nilisema the next weekend sitaki kuref. Acha tu ni chill. Juu pia mimi nilikuwa nime have like a whole year of refing without arrest. But then nilikuwa nimedo a whole year of refing without arrest. Even sevens. Like I did kutoka Uganda Rugby Africa Cup. I did one weekend rest, then I was on for sevens, national sevens circuit. So utaki hiyo stress mob. So referring is stress reduction na player masa ingine. Because you are the easy target by the way. When you're the easy target, to lose your referee. So kitu kai unasikia je watu kusema to lose your referee. Ama ushazoea. I think sasa hivi ndio kuna experience. So tuseme before. Experience unazoea. Hata wengine wanaambia you are the reason why the Kenya team doesn't go to World Cup. But then kitu kai niliona mareferee wana blame you for the way we play. Sasa sisi tunadu nini na teams kutoka. Kuna tulisikia tu wanasema ati the way they refed huko na hapa ni tofauti. Juu hapo ati wanafanya vitu zenye wakifanya huko hazikui penalized, but sasa wakifanya vitu wanafanya huko tukifanya hapa wanakuwa penalized. Two things zina happen with sevens. Well, tumeenda easy tours Dubai, Singapore. Unapataga on that particular weekend kuna key focus areas KFA. So referee manager hata kama washoaje last weekend tuliuza hii section of the face of play. I don't know if it's the same practice, but I understand it should be. So what are we going to do for this upcoming weekend? Tuna need to watch on, for example, players are not rolling away. We had a lot of slow balls out of the breakdown. So tutakuwa very strict on that breakdown area. So utapata now referees on this particular weekend, they don't even care about the rest of the things that tuna focus kwa hiyo kitu. Tuna focus hapo kwa breakdown area. Hata pia mimi ukiniuliza focus yangu ya hii game imepita, I had a focus area. Yangu ilikuwa space, venye players wana exploit space. Nataka to ensure that space iko. Na ndio unapata madude mingi zina happen 50. That's my focus area. So for sevens kuna focus areas, for 15s I don't think kuna bigger difference how to ref 15s hapa locally na venye wana ref you. Sevens no different. Sevens there's a difference. I feel like sevens there's a clear difference. But most referees don't understand why. Maybe when you are at a higher level, wana understand why ina happen hivyo. Kuna focus areas zenye tuna have to look at. And I believe pia sisi tunafai ku adopt hiyo. And so tunasema si venye 15s. Si players tutasema a player anamekiwa na 15 si sevens. Ni referee. I think referees anakuwa made na sevens more than 15s. You sevens ni high intensity game, unafaa ku make decisions haraka. Most 15s referees wameanza sevens. Kama Luke Pierce saizi at international level kuna Benokifa meref sevens kidogo. Most of referees wameref sevens wanapanda juu to 15s. So sevens kwanza alafu ndo kuja 15s. Pia sevens kuna kwa a lot of eyes watching you. So unapata kama sevens tukienda tona moja, for example sina driftwood. Driftwood unaweza pata kuna matches kwa kaa 4 wa maref. Hata kama kuna matches kwa 4, kuna maybe ma citing commissioners na ma judicial wanaweza put a word for you what you're doing well. So kuna macho tu mob. Kuna macho mob in sevens to notice you than in 15s. In 15s game ni moja. Mimi naweza kuambia for sure maybe saa zingine I am the last person kukuwa remembered kukuwa na coach hadi saa zingine labda niitishe. And it is because hatuna hiyo capacity ya kukuwa na coach kwa kila game. Coach wangu wa referee. So saa zingine maybe nikiitisha coach wa game ndio nitakuwa. And I totally understand the situation right now.
we don't have a lot of coaches in the country wenye wana coach referees. Unajua pia referee ako na chesko wake. Ndio nimejua leo. Yeah. Pia referee ako na chesko wake. Yeah. Like Cup Paris out tumeweka kwa Coach. Yeah, actually Paris is a trainer now with World Rugby. So she stands a bigger to look at your game and see what you're doing. We have Cup, we have Godwin is also a trainer. Tuko na nani mwingine kwa mareferee mwenye ni notable? Kuna kina Damas ako sighting na kwa CMO. Alikuwa chesko wako? Yeah. So kuna guys kama Damas, kuna Amos Wamanga, I think chesko Kamega High School saizi. Akina Ade, Eno Kamadi. We have a lot of CMOs. I'm also on the path of being a CMO. But again, unajua nikiwa CMO na kuref itakuwa unaacha kufanya moja. Kwanza acha ni ref, nime-bring up watu wengi wenye wamekama referee. Yeah. Nice. So kuna this documentary ya referees ilitokea. Ni documentary mani. Whistleblowers. I believe umewatch. Sio? Kuna nini ya 2023 World Cup. Okay, actually umeongelea the abuse and how watu wana deal nayo. So kitu naweza taka kuambia fans on that in terms of abuse and stuff towards the referees. Yeah. I mean sometimes I would say I understand, but it is not right. Yeah. Kama fans tunaweza kuwa na very easy banter to deal with, inaweza kuwa poa, but saa zingine I don't mimi sina shida na banter. Banter actually inajenga hii game yetu. Banter ndio product ya hii game yetu by the way right here. Banter is good, banter is healthy, banter makes us competitive. But tunafai kukuwa na a clear line of what not to cross, and that's what most fans usually don't know, where not to cross. Tunaweza define opinions, but let us not define the spirit of the game. Nice. Sindio? I don't mind. Remember hiyo time hiyo game unasema there was no illegal banter for me. Venye tu nilichoose not to listen at it, inaweza kuwa inani affect personally. Nothing bad about it, but saa zingine ukisikia maybe mtu anaongelelea your wife, maybe your spouse, your kids, your personal life, it becomes so hard for you as a person hata ku continue living your life. Kama inaingilia maybe my spouse hana anything in relation to this rugby, I'd rather quit it and continue with my normal life. Otherwise mimi napiga mboka Monday to Friday 8 to 5. Au kulishi. Yeah. So hizo ndo challenges zenye una face kama referee. Yeah. Tusipeleke hiyo abusive. Tusifanye the language to be abusive. Let's have more support towards the referee. By the way, referees are human beings. By the way, wase wana do a lot ku get kwa hizi games by the way. Kuna challenges mob kwa hii setup yetu. Hata si hapa pekee, si Kenya pekee ama Africa. Referees wana go through a lot of challenges, and in terms of funding, in terms of technical expertise, in terms of catching up with everything that is going on with the game. Tuna doing a lot. Like for example, KRA, Kenya Rugby Referees Association, the panel officials, wale wako kwa panel level. Tunakuwa na Wednesday sessions every 8 p.m. to 9 p.m. We discuss matters that are affecting our KRA. That's why I say KRA might be the biggest body and the most powerful body. Sijui kama Machesko wanakuwa na forum yao. Sijui Miss Chesko. But me, yeah. Mimi Chesko. So mnakuanga na forum? Atunaga. So yeah, maybe si watu tuna try ku keep up na game, tujue nini inaendelea. Yeah. So ukiangalia the state of refereeing in Kenya, do you think it's where it's supposed to be, and if not, what can be done to be taken to the next level? We can do better. Sasa tuko wapi? Ama tuko aje? And our biggest challenge, I think our biggest challenge is technical. Our biggest challenge is technical. In terms of funding, right now, I would say for the whole league, not unless there's an error, ref wote wamesotiwa wako on in terms of funding. The technical aspect ndio na feel tuna need to do much. Let us look at TMO. Danko anaweza funza guys kadhaa how to run TMO. Before me ningia rugby kulikuwa na Gregory Sang alikuwa na run TMO. Gregory Sang is our St. Mary's. Yeah, we were doing TMO with the days of Zuku. Bring back TMO. Let us have comms in all matches.
it will si ati playoffs peke yake because matches all nyingine matches. man. Yeah, and that is my personal opinion, not by KRA on everybody. Yeah. Let's do comms in all Kenya Cup matches. It's only 6 or 7 in a weekend. At a championship tunaweza tukadu comms ni 30,000 or 40k times Hiyo 40,000 times games 12. sijui maths but si mingi. Si domo by the way, si domo 80k for 80,000. yeah. It's not a lot of money. It's not a lot of money for Kenya and Kenya rugby fraternity. Let us have those. Start with tuanze hapo. TMO we can bring it up. Si tulikuwa na screen jana hapa hivi ilikuwa ina show nini? Games, To choose game mbili zenye ziko na double header, we have TMO. Trust you me. Referee, unajua kama Rugby Africa tuna TMO. Mimi imagine niko na skills za TMO na nimeingia Rugby Africa. Ile saa TMO itaingia, hawatanibeat kweli? Hawatanibeat. Ranking yangu itakuwa higher. Nikienda World Rugby nimesha practice TMO already. So niko on. Nice. Na tuko na capacity. We did TMO here JWRT. We did TMO Bathurst, the last Bathurst we do. I was at TMO in the last day. So we can do that. And everything was procured here in Kenya. The software was here. So hizo vitu Ziko hapa local. So ngori ni gani? Funding. Sijui penye ngori iko, lakini hiyo ndio kitu state of refereeing inaweza get better. Tunaweza kuwa poa. Unadhani state of refereeing ina affect the game? Yes, definitely. Actually directly. So kiplani wakisema mareferee mnatuangusha ni ukweli? Sisi tunawaangusha. Honestly sio sisi tunawaangusha, cause ile kitu tuna work nayo ni kitu yenye iko the bare minimum. Tuna work na the bare minimum, and again whatever we are working with tuna use to the full potential. Na kuna hii stuff line imeona maybe kuna calls zingine zimechangiwa na kuna marefari wengine wataikuwa adapt, maybe unaweza kusha adapt na, but kuna wale wengine wana stick na what they think they know. What can you say about that? Kuna stuff niliambiwa World Rugby kuna hii kitu fulani marefari wanapenda kuita forward, wanaangalia range of motion ya mkono. Unapata mtu amepeleka mkono imedevi mbele but pass na imeenda nyuma ama iko almost forward but it's not forward. Alafu kuna ingine kwa rack uwe ni player wetu, si ndio? Umeenda chini then mimi nikakuja hiyo rack nikaenda chini nikani diving but nikarudi almost immediately. Kuna referee mwenye ata call aseme hiyo neto aje hiyo kitu umecrawl but kuna mwingine mwenye ataacha juu anaona enyewe ni binadamu, si ati uko na brakes kaza gari, hata gari kuna inertia inaenda ifanyike. I think it boils down to inaitwa aje what we would call experience pia na contextual judgment. Yeah, contextual judgment haikamigi immediately, na saa zingine tu forgive by the way. Juu saa zingine maybe aja do a lot of games za kumonyesha that picture over and over. Ajue this is something to let go, ini kitu unaweza cheza. Juu hiyo contextual judgment inakupea at that particular point what is happening. Wajua tuna make decisions ngapi again. Data iko nayo that we make more than 2,000 decisions in one game, a 15th game. 2,000 decisions. Either play on, either blow, play on, either you blow or you ignore. So all those 2,000 decisions you have to make it in a split second. Okay, so na get you, but we mse mwenye already kuna experience kama hiyo ama unajua kutoka hiyo, alafu kuna ref best yako mwenye kutoka hiyo, so unafaa kuna mchapia. Yeah, kuna kwaga pia training mob. Tunaweza do shadow refereeing, tunaweza do mirror refereeing. Shadow refereeing itakuwa uko mbele yangu, nitakuwa una ref game but mimi niko nyuma yako, nina try ku guide. Then mirror refereeing itakuwa for example tumegawanyisha grau, si grau iko 70 by 100 or something. So ikisha tunagawanyisha grau into 4. Sawa? Kuna hii half moja na kuna hii half nyingine. Then gawanyisha again into 4. Kuna hii side ya juu na kuna hii side ya chini. Sawa? So hii side ya chini, ball ikikuja hii side yangu ni mimi na ref. Ball ikikuja side ya juu ni una ref. So with those trainings maybe ndio most of the times unapata gawase wana understand what to call or what not to call. Na mnafanya vitu hizo. Mimi na doing a lot of those. Even with my I would not call students, but guys I'm grooming up to be referees.
I do a lot of them. So let's see sasa marefari wengine wenye wako system already, so wenye una groom, do they do things like that? I would not deny or accept. Sitakubali ama nikatae kwa sababu for you to do such things again, ndio penye nasema state of refereeing inaweza improve kwa sababu why? One, it needs a lot of resources for you to do that. Mimi ninaweza afford such ama ninaweza kuwa limited to such kwa sababu ama naweza get such because maybe niko na access, niko Nairobi, niko na a lot of clubs in Nairobi, ninaweza ita ref come tutokee tufanye hivi, ama ninaweza ita kama hiyo time nilikuwa na do level 2. Hiyo time nilikuwa na do level 2, nilikuwa na ita cup most of my games. Mwambia welcome, nitakulipia nduthi or something ama welcome. Hiyo time ni cycle mbaya. So hata kama na cycle, cup loves cycling. So hata kama na cycle, game yangu atanicheki ama atanishadow referee. So in a boil down to personal. But refereeing si team sport again kama ni very personal, very personal. Lazima uwe very intentful, yeah. Okay, in as much as ni that personal. Si mimi na feel like to better refereeing in Kenya. Hiyo okay, umesema hiyo kitu hiyo. Hiyo. Si wakuwa na hizo vitu zenye unasema hizo policy zenye uko nazo. So wakuwa na implement kwa uko nayo. Uko sure kuna mtu amefikiria kutoka hiyo ajaribu kuimplement ku better the referees in Kenya. It is possible but again it is not practical. How is it not practical? The resources. But kuna lazima vitu pushama guys. zingine. Imagine lazima pushama guys. Unakumbuka bado again nimekwambia kitu ni personal. Ni personal. Kwa sababu lazima pushama guys wape a reason maybe sometimes. If it's kama mimi sioni where na head, si lazima nifanye hiki kitu. Okay, basi tuseme mtu anataka kupata basi ndo uambie mtu kwa anataka kutoka level 1 kuja level 2 fanya hivi. Yeah. And I usually tell them si ati atuwasho ingi. Kama mtu anataka kutoka level 1 mwambie anafanya. So Wednesday meetings amatoke I'm sure you've heard of them. Yes, of course. Hizo Wednesday meetings na were very technical on about what you need to do. Simple, yeah. Okay. So my question is for a young guy, for tuseme msako 20, ama anyone wants to kuwa referee, hebu mpatie what he needs to follow for him to be a referee in Kenya. For you, anybody who is like 18, 17, 16, and I do scout a lot of these. I actually have a kid of Jericho who wants to become a referee from nice. 4. Very good, and we actually planning, the pipeline of trying to lobby. There's a lot of lobbying to encourage apate game at least moja ama mbili time regionals for games that we feel like this is a already decided game. Unajua kuna game yenye strike kutaja majina. Okay, New Zealand ikicheza Kenya. Uko sure score itakuwaje? Not taking anything away from Kenya, but that's the best example inaweza tumia. Itakuwa landslide score, si ndio? Ama let's say South Africa versus Timbuktu anywhere. Ama Mwamba na Kabras. Team. So for such games ninamjenga tuone how he performs under pressure. Nice. The same program that was happening I also play referee. Do your level 1, get to do your prerequisites. Ufanye level 1, try as much as possible to be very disciplined. Try as much as possible to get the most games that you can do. Game time is everything for a referee. Game time tu ndio everything. Do more games as you can. Ufike level 2. Level 2 kifika, again discipline comes into play. Do as much games as you can. Get more coaches to look at you. Get international people to look at you. Nice. Level 3 kikam, maybe you are called up. Then that's pretty much like it. Because kuna stages and kuna matches and unaweza do ukiwa level 1 nationwide, level 2 ESS and championship, or while you are a candidate for level 2. Then level 3 you get to super series, international matches, and all those types of matches. So there's a clear pathway, and it was actually launched last year at Strathmore Uni while we are doing the development. Ile launchiwa time ya JWRT kulikuwa conference ilikuwaga huko Strath. Yeah. Follow that document and it will sort you out. Okay. Yeah. The problem is that pia si hatupendi kusoma. Africans we are very poor at reading. Not me. Yes, me. But unataka kuachieve nini going forward with your refereeing after getting your level 3? I'd wish to see myself in World Rugby, like HSBC, either Div 1 or Div 2. I would like to see myself there. And hata 15s, man, nikijipata kwa World Cup mimi naweza feel poa mbaya. So Div 2 HSBC umeachieve, unachata ni kitu sasa. Siachani nayo.
HSBC nikipata div 1 div 2 itani fuel more. Itani fuel mbaya because now nitakuwa nimeget ready ya wale wase wako huko juu then World Rugby for 15s. Yeah, 15s is my art. Mimi napenda 15s mbaya. So 7s maybe nitumie kama stepping stone moving on to 15s. Actually nitumia uli ref Dallas 7s ngapi final back to back? I think tatu ama 3. Yeah. Adela 7s is home. Dala Nakuru nimedu ma finals kadhaa huko. Actually my first final ilikuwa Nakuru 10s. Okay. 2019 straight out of UK came back Dala 10s. So sai tukimalizia quick fire questions. What toughest play you've had to officiate? Toughest game I've had to officiate. Player. Toughest player Nyambua. Yeah, Nyambua. Okay. Nyambua is a captain, very low knowledge on top. Is a captain, he knows when to poke the referee. Yeah. Toughest match will be Kabras Nondis. Ila 7-3. No. Ilikuwa Brayo. It was actually 40-0 but it was a tough game for me. Okay. Yeah. That season Nondis ndio walichukua the least points from Kabras. Favorite stadium? Kama tuna stadium Kenya. Umenilimit to Kenya? Okay, sema locally RFU and Nondis, the new Nondis one is good. Okay. Internationally I'd say Kings Park Arena UG. KPA. KPA something else. Yeah. Kwani matokeo umeenda? Yes, ndio. KPA ni place poa. Hapo ndio ilikuwa international test yangu ya first. One rule you wish players understood better? Offside around 10 meters. Offside around 10 meters. Kwani utoelewe kitu? Hata wewe naweza kuchallenge kama unaijua. Gani? Offside around 10 meters. Hata sijui basi badili. Very nice. I wish World Rugby wange scrap hiyo kitu iishe. Yeah, hiyo itolewe. Na challenge players ama no, kila msana ana confuse around it. Hiyo ndio ile stuff fulani yenye walipiga cup nayo KCB. Offside around 10 meters is a actually Cup was right on that one. Hebu iseme tuambie kama ni confused. No, but I'll explain it more after this, but that one let's scrap it out. It doesn't make any sense to her, in my opinion again. Okay. So tukimaliza ni nini ungeweza message gani ungependa kuambia coaches ama KRA wasaidie nao ma refs in development, mostly kama ni coaches John watu mnataka kuinteract nao sana na maybe apatangi hiyo chance? I wish coaches tungekuwa na more open forums na wao. We even before a season, mid season, after season, to shape game yetu in a better way. Unajua si tukikame into collaboration, coaches and referees wakiungana, it can be a very good, but I feel like there's a disconnect. There's a disconnect yenye iko kati ya coaches na referees. So let's sort that one out. Let's come together. When we call for meetings, let's appear. Secondly, KRA, we can actually do better. Let's bring the technical expertise. We are doing well. Trust you me, KRA. Kenya Rugby Referees Association, thumbs up to you. We are doing well, but we can actually do better. Comms in all Kenya Cup matches and championship possibly. Then TMO in at least 2 matches. Referees when you wanna grow. Man, Abdulaziz, Michael. Yeah. I have another Michael from Machakos anaitwa Michael Mwendo. But majorly those are the kuna wengine kama Kembo ako Kakamega is called Lucas Award. Those are guys that have taken up personally to train them. So and guide them. So for those guys and other guys who are on the same cadre, put more effort, train, discipline. Yeah, actually there are things me ukinirudisha 10 years ago I would not do them kama referee, and I try to put them in them kama Abdul, Michael Mwendo and Lucas. Ukiona mse akirefu utajua ni Danko. Yeah. So I think they are good. And they'll go for the future for me this guy. Yeah. Michael Alom, our they are good. Wewe Refimbo unadai kuambia nini Machesco na KRA? Mimi sitaki kuambia anything. Mimi Danko, I thank you. My first game nilipatia wiso. I appreciate, nasema thank you.
I wish you all the best going forward. Yeah, tunataka kuona hata uko rugby. Najua kuna dreams pia umeshare with me zenye unataka kuachieve. I wish you very well. Asante manzi. So una message leo? Ndio hii nimempea wengine nimestai kuambia. Chairmundes wa Nairobi. Chairman wa Nairobi Amadi, umesema pole? Amadi kwanza nilisema pole. Na nilisema mazee, nataka kuref nini? Kuna maswali mmeniuliza. Kwa Nairobi. Esilaba akuja hapa. Edwin Esilaba, chairman wa Kenya Caucus. Akama hapa mtamuuliza hizo maswali. Actually, Esilaba. Chairman Kabras. 4 pit champions. Umesikia message? Tunataka kuona hapa tu. Anyway. Yeah. Na mkilemwa kumuita mimi nitawasaidia kumtafuta. Sawa. Haya, hii leo mimi hata sina beef na mtu. Marefari nimewatolea skits, msinipe red card na mayelo jamani, sina ubaya. Na kuref ni ngumu by the way guys. Mjuange marefari pia ni binadamu kama sisi, au si marobot. Wewe unataka kujua mama ya refari alafu umfanyie nini? Mimi nataka kujua. Nikiwa hapa nao mimi nataka kujua. So mjue marefari pia ni binadamu kama sisi. Na mwapatia an easy time. Na Machesko venye amesema bana, if you collaborate more ama talk more with the referees, itasaidia in the growth of the game. Si kuchukua mareferees kama maadui, unaona ule ref like fuck hii game leo tuna lose jole ref. So tukue na hiyo relationship poa na mareferee. Inawasaidia wao pia kugrow jamani. Otherwise, that was our time at Rogue Rugby. Danko, thanks for coming. Cheers out. Wabe. Cheers. Utakati your part. Cut your kitu. Yeah.